Dam ye la la ne den zo la ma ku ye ga re la mo kun je ni ma la la ne den zo la ma ku ye ga me jong be mo kun je la ne den zo sem ye ye nam ga yang wa la nam do ye zhen zo ma den na jian ye sa ga ra me zha be sem me don de la ne den zo zo ni ye ye she no ro la Molam je jendoro ma jena kondo jendu me jo chengo wan de la nende do Jang jen tele naroda marba vela choje kambo wa pamudra jawan de gomba Kaju lama namla jangza lo omi choje yenge bodane tosum sanje kunje ngonye rasam chuku ngonso donze Tsawe lame shala jangza lo kembe kala heche kala kembe jingoroje tukchen dozo sen dulche lengla po Kyawe tenpa kune sanzenbe kakyu rinpo chela chanza lo tabke toche shakye rekso chon shenje me to tuje pongchamba serke lambo tawon jimbe ku shakye kyawo chola chanza lo masam chome shera paro che machi manga namke ngonyi Soso rare ye choyo wa dusum jave yumla jangza lo jaya jana torche cherese sai nyingbo chiwa namba se namge nyingbo jamba kunde zang nyewe se chen je la jangza lo chamden tenje changaru chubar chiwe gangza Pushing Jongwei Xiaxinbei, Chujung Suma Zoye Dongzhong Zu, Gangda Chuchu Donggen Jikden Na, Tishin Loma Juwe, Gangsu Da, Tingtre Damba Chuje Chanpa Ne, Sembrando Pa Damchen Der Shi Shi, Namu Lai Ke Da Lu Da Nu Che Ke, Chumbum Da Da Mi Ke Nam Da, Ruwa Kunje Ta Ke Che Zamba, Tam Che Ke Tu Ta Ke Chu Dong Dong. So, do you hear me, translator? Yes, I can hear you. Very good. So, everybody, welcome to our Monday, continue Monday teaching. The subject is the Fivefold Mahamudra, which is composed or wrote by the great Tigungwa, Lord Jigten Sumgun or Renashiri, which is called the Watcher Song of the Lord Jigten Sumgun. He might to have already that 5 categories of the Dharma or 5 profound of the Dharma, which is already during Milarepa 10, Kamboba 10, and also the Lord Pamudra. All of them practice, of course, thoroughly the Fivefold Mahamudra, or that term it's called the 5 profound of the Dharma. But it was named by great Pamudra, and it is like Watcher song sung by or wrote by the great Digungwa Renashiri. So that's why it's called nowadays Digung Ngandin, which means the Digung Gajus main path
of the practice, that fivefold Mahamudra. So it is something that very unique and special practice according to Digunga Line, and each one from holiness until the last, the new practitioners, until the new practitioners, everyone need to go through the path of the Digunga system, is the practice of fivefold Mahamudra. The sex yoga of the Naropa is the main practice of the Digunga lineage. So that's why nowadays it's called the Digung fivefold Mahamudra. So we have learned that we say every teaching before start, we have always thinking or reading the text, the fivefold Mahamudra, which is composed by Lord Jigten Sumgum, very poetically, Vajra song, which is by it's called the hearing liberation. If we have the karma, if we have the devotion, if we have the fortune, even if we do not start too much, practice that much, just to hearing the Vajra song of the fivefold Mahamudra, Lord Jigten Sumgum himself said that we will not fall down to the three lower realms, which means hell beings, hungry ghosts, and animals, just to hearing of the Vajra song of the Lord Jigten Sumgum. Even just to seeing the image of the Lord Jigten Sumgum, especially the meditation head, the red head of the Digung Kagyu and the Kagyu lineage, just to seeing that and getting the blessing from the meditation head, and to see his image of the Lord Jigten Sumgum, we will be liberated or freed from the lower realms, which means the non-meritorious realm, the hell beings, hungry ghosts, and animals. So such a profound, such a very significant, very supreme, sublime Dharma teachings to hear, to share with all our Dharma brothers, sisters. We accumulate very, very good karma through this practice. Organizers, translators, and also the participator and Lama itself, if we have the pure motivation, and we have the pure intention, even though we're not doing that much practice, but we really, believe me, that we accumulating the huge merits through this, our Dharma activities. So that's why everybody who takes here a part, who is in participating, you all should be very, very happy, very, very, how to say, to having opportunity that appreciate yourself, such a profound, such a sublime, such a significant teaching to hear and to study and to share together. We all now in one mandala, the mandala of, as I taught last time, under the guiding of the great Lord Jigten Sumgum Renashiri, and follow the footstep of his teachings. So we all should feel here, even though we don't know each other, we are the Dharma brothers, sisters,
we have the good samaya together because we have taken empowerment, transmissions, explanations in one particular lineage, the lineage which calls the blessing lineage, practice lineage. So it is very, very important, everybody, to feel very comfortable, to feel very happy to having this opportunity. So that's why once again, everybody, welcome to the teaching, and again to generate mind of enlightenment to benefit all sentient beings. Chào mừng đại chúng đã đến với buổi giảng vào mỗi thứ hai về chủ đề ngũ phần đại thừa ấn. Tất cả chúng ta đều biết rằng là ngũ phần đại thừa ấn là một trong những pháp bảo của sư tổ Jigten Samgen Ratnasri, và chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài đạo ca của tổ. Thì ở trong bài đạo ca này chúng ta sẽ thấy tổ phân định cho chúng ta 5 phần chính yếu của Phật pháp mà tổ được truyền thụ từ thời của Đức Milarepa truyền cho Gampopa, rồi Gampopa truyền lại cho Pháp Mô Trúc-pa, và Pháp Mô Trúc-pa là đã truyền lại cho tổ. Thì khi mà chúng ta nhắc đến những cái bậc thánh này thì chúng ta thấy là tất cả những bậc thánh này đã tu trì pháp môn này rồi, và thời đó thì vẫn chưa gọi là ngũ phần đại ấn, mà thời đó các vị gọi là ngũ pháp minh, rồi tức là 5 cái chánh pháp của Đức Phật. Nhưng mà rồi chính sư tổ Jigten Samgen của chúng ta đã cô động lại thành một cái bài gọi là ngũ phần đạo ca. Thì từ đó ngũ phần đại thừa ấn đã trở thành có thể gọi là pháp bảo chân truyền của dòng Drupon Kagyu, một dòng pháp vô cùng thâm thâm đã được gìn giữ và hoàn truyền qua rất nhiều thế hệ các bậc sư tổ truyền thừa cho đến tận ngày hôm nay. Thì có thể nói là từ ở trong truyền thừa của chúng ta, cao nhất là sư tổ cho đến thấp nhất là những hành giả sơ cơ mới tiếp cận với dòng tu này thôi, thì tất cả chúng ta sẽ đều tu tập theo đúng cái lộ trình này. Do đó là ngũ phần đại thừa ấn là một pháp bảo vô cùng đặc biệt. Thì trước khi mà chúng ta bắt đầu thì chúng ta sẽ luôn luôn đọc cái bài gọi là ngũ phần đạo ca của tổ. Đây là một cái bài đạo ca, gọi là một bài ca kim cương. Thì có thể nói đây là một cái sự giải thoát qua sự nghe. Nếu như chúng ta là những người có đầy đủ tín tâm, đầy đủ lòng sùng mộ, có một cái động cơ trong sáng, thì cho dù là mình chưa tu, mình chỉ mới nghe thôi, mình chưa tu, nhưng chỉ cần nghe thôi thì chừng đó cũng đã đủ để chúng ta có thể tránh xa được 3 đường dữ, đó chính là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Và thậm chí khi mà chúng ta nhìn thấy một tôn ảnh hoặc là một tôn tượng của sư tổ Jigten Samgen, tức là sư tổ ngồi trong thân tướng của mình và đội cái vương miện màu đỏ, đội cái mũ miệng màu đỏ đó, thì riêng cái hình ảnh đó thôi cũng đã đem lại một cái lượng ân phước vô cùng lớn, có thể đưa chúng ta tránh xa được 3 đường dữ, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Và như vậy chúng ta thấy rằng là cái con đường mà tổ đã tu tập, đã có sự kiến giải, đã có sự chứng ngộ, là một con đường thậm thâm bất khả tư nghị, là chánh pháp để được truyền trao lại nhờ, trước tiên là nhờ ân đức của bậc thầy, thứ hai đó là công sức của ban tổ chức, tất cả những ai đã tham gia vào trong cái công tác gọi là tổ chức ra những cái buổi này để thầy có thể ở đây truyền lại cho chúng ta, và thêm nữa là cộng với lòng kính mộ và tín tâm của đại chúng, thì chỉ như vậy thôi chúng ta đã làm được một cái, hoặc là đã tu được một cái pháp lành vô cùng cao thượng rồi. Cho nên là chúng ta ở đây nên hoan hỷ, nên vui mừng với cái cơ duyên được hiện diện, được lắng nghe chánh pháp này. Chúng ta giờ đây đã chung một mảnh Đà La rồi, dưới sự dìu dắt của chính sư tổ Jigten Samgen, và để gọi là nối gót theo hoặc là bước tiếp theo cái bước chân của tổ. Chúng ta có thể chưa biết nhau, chúng ta ở đây có thể rất nhiều người chúng ta chưa từng gặp mặt nhau, chưa từng biết nhau là như thế nào, nhưng mà giờ đây thì chúng ta đã là những người kim cương hữu rồi, chúng ta đã là những người anh chị em kim cương rồi, và bởi vì chúng ta cùng nhau thọ nhận pháp lành của dòng tu miên mật này, cho nên chúng ta đã là những người anh chị em kim cương hữu với nhau rồi. Do đó là chúng ta nên hoan hỷ và trân quý cái cơ duyên này. Một lần nữa thầy chào mừng toàn thể đại chúng đã đến với buổi chia sẻ pháp thoại về ngũ phần đại thừa ấn của thầy ngày hôm nay. Và cũng giống như mọi khi, trước khi chúng ta học bất cứ một điều gì, chúng ta làm bất cứ một điều gì trong chánh pháp, thì chúng ta cần phải khởi một cái bồ đề tâm, chúng ta cần phải khởi vô thượng bồ đề tâm, có nghĩa là chúng ta ở đây ngày hôm nay là vì lợi lạc cho hết thảy hữu tình chúng sinh. So then you see the Watcher song we have already sang. The first is called the profound Dharma of the
bodhicitta, Mahamudra bodhicitta. So which the include all the practice of the Sutrayana, especially training of the bodhicitta. Nowadays, people love to say mind training and meditation of the mind training. In the mind training practice, the first you have the individual mind training, and then you have the equalizing mind training, and then you do the exchanging mind training, which is called the Tibetan lojong. The lojong, which means the through mind training practice. In the Kadamba tradition, it is the one of the main focus practice that all the Kadam masters has did, or that they did main focus of the mind training. You can see those mind training texts, which is the wrote by Kadamba Geshes, like those 7-point mind training teachings and 8 verses of the mind trainings, very famous and very well known. All the lineage that they use that tool. So you see that first, the profound Dharma, the Dharma of the Mahamudra is the bodhicitta, which is the training of the mind. It starts from the 4 immeasurable practice, the immeasurable of loving kindness, immeasurable of compassion, immeasurable of joy, and immeasurable of the impartiality. Those are the basic foundation practice of the Buddha Dharma, which is called the preliminary training of the bodhicitta, the preparation training of the bodhicitta. So it is the profound, why it's called profound Dharma. Profound means in the every teaching come from the Buddha, it should be there is two main benefit or two main function. There's 2 of them. The first one is should be the Dharma teachings should be to seizing our emotions, especially the mental defilement and mental afflictable emotions. To seizing means to eliminating all this mental afflictable emotion, and that is the first. Second thing is to protect all sentient beings from the danger of the falling into the samsara, especially from the lower realms, the hell beings, hungry ghosts, and animals. So that is the profound Dharma, which means that how should we understand the Dharma, meaning of the Dharma. If somebody asks to you, what does mean the Dharma, the profound Dharma, the sublime Dharma, the supreme Dharma, what means? It has 2 main meaning or 2 main function. The first thing is that it will eliminate or cease all our mental the afflict emotion, which means the ignorance, hatred, attachment, jealousy, pride, and hatred, all these are the mental afflictable emotions. And second thing is to sieve or to protect, to elaborate the sentient beings from the lower realm, at least from the lower realm, which means the hell beings, hungry ghosts, and animals. So that is very, very important to knowing with the profound Dharma means. When you talk about profound, very profound, we say we need to know what means the
this Tibet is called the Tamba, Dambi-cho. Not every cho is Tamba, not every cho is the profound or spring. The spring may be to translate that, which means that to these two meanings should be with the Dharma. That is very, very important. So fivefold Mahamudra is the five profound Dharma of the Mahamudra called. So that means we need to know that first thing is very, very important. So that's why Nyumon Jona Malu Seva Tangendo Sila Jopa Kaimba Church of Yundin, Jena Tenjo the Nivo de Ta Shenje Logla Me Tibet which called. So that means so there's two category or two meanings, that to eliminating or to seizing or to purify all the negative afflictable emotion or mental afflictable emotion, and to elaborate or to sieve, to protect sentient beings from the danger of the falling lower realms. So that should be the Dharma, the meaning of the Dharma. And then we learning here the fivefold Mahamudra. So that's why it's called the profound, the Bodhicitta of the Mahamudra is the first profound of the Dharma. Chúng ta sẽ bắt đầu, khi mà chúng ta nói về ngũ phần đại ấn thì đại ấn đầu tiên đó chính là đại ấn Bồ Đề Tâm. Chúng ta sẽ nói về cái phần đầu tiên đó chính là Bồ Đề Tâm. Thì khi mà chúng ta nhắc về nhánh gọi là Bồ Đề Tâm trong ngũ phần đại thừa ấn thì ở nơi đây sẽ thu gồm toàn bộ các giáo lý hiển giáo, nhất là công phu trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm, mà rất là nhiều người ngày nay biết đến với cái tên là những cái môn mà gọi là tu tâm dưỡng tánh, những cái môn mà mình gọi là trong tiếng Tạng gọi là Lojong. Thì Lojong là một cái hệ tu hoặc là một cái dòng tu mà ở nơi đó các hành giả chủ yếu là tu tâm dưỡng tính của mình. Thì đây là một cái dòng tu thuộc truyền thống Kadampa, là một trong những cái pháp môn chủ đạo của các hành giả Kadampa và được truyền thụ lại cho đến tận ngày nay qua hai hình thức. Thứ nhất là các cái giáo lý về 7 điểm luyện tâm, hoặc là chúng ta còn nghe thứ hai đó chính là 8 bài kệ chuyển hóa tâm. Thì tụ chúng lại 7 điểm tu tâm hoặc là 8 bài kệ tu tâm. Thì đây là những cái pháp bảo của truyền thống Kadampa đã được truyền lại cho đến ngày hôm nay. Và các pháp bảo trân quý này được các cái truyền thừa khác đã tiếp thu và ứng dụng cũng như là truyền dạy trong dòng truyền thừa của mình. Thì thực sự khi mà nhắc đến tu tâm thì chúng ta còn phải hiểu được cái tầm quan trọng của tu tâm là gì. Khi mà trước khi chúng ta tu tập thì chúng ta cần phải luôn luôn nghĩ đến tứ vô lượng tâm. Đó chính là từ bi hỷ xả. Đây là cái nền tảng cơ bản nhất của Pháp Phật, là khởi đầu của Bồ Đề Tâm và là một phạm trù rất là thậm thâm. Chúng ta gọi là thậm thâm, tức là rất là thâm sâu. Thì cái chữ thậm thâm này chúng ta phải hiểu cho nó tường tận. Thì tại sao chúng ta lại gọi là thậm thâm vi diệu Pháp? Cái chữ thậm thâm này có ý nghĩa là gì? Thậm thâm vi diệu Pháp có nghĩa là các cái giáo lý mà Đức Phật đã truyền dạy thì cho dù là truyền dạy như thế nào đi chăng nữa thì đều hàm chứa hai điểm, chúng ta gọi là hai điểm, hai lợi ích hoặc là hai cái năng lực, hàm chứa hai cái ý nghĩa. Thứ nhất đó là tiêu trừ phiền não, dẹp bỏ vọng tưởng mê lầm. Và thứ hai đó chính là hộ trì chúng sinh, bảo vệ hữu tình chúng sinh trước cái thống khổ của luân hồi, hoặc là ít nhất là ba cõi thấp, là chúng ta quen gọi là tam ác đạo, tức là ba đường ác. Thì đây là do tại sao mà chúng ta gọi là giáo pháp hoặc là pháp Phật thậm thâm. Thì cái chữ thậm thâm ở đây có nghĩa lý rất là sâu xa với hai năng lực chính. Thứ nhất là tiêu chướng trừ phiền não, đặc biệt là 5 độc bao gồm tham, sân, si, mạng, đố. Và thứ hai đó chính là cứu độ, giúp đỡ cho hữu tình chúng sinh, đưa họ thoát ra khỏi luân hồi, hoặc ít nhất là giúp cho họ không còn đọa lạc vào ba cõi thấp, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên khi chúng ta nói rằng là thậm thâm vi diệu pháp thì chúng ta phải hiểu là thậm thâm ở đây là gì. Thì khi mà mỗi ai mà hỏi mình là tại sao Pháp Phật lại gọi là thậm thâm vi diệu Pháp, thì chúng ta phải giải thích cho họ rằng là ở trong giáo lý của Đức Phật chúng ta gọi là thậm thâm là bởi vì giáo lý của Đức Phật hàm chứa hai ý nghĩa, hoặc là hàm chứa hai năng lực, hàm chứa hai lợi lạc, giống như là chúng ta nói ở trên. Thứ nhất đó là tiêu chướng trừ phiền não, thứ hai đó là cứu độ các hữu tình. Và ngũ phần đại ấn có 5 phần, thì mở đầu đó chính là đại ấn Bồ Đề Tâm. Thì đại ấn Bồ Đề Tâm, khi nhắc đến đại ấn Bồ Đề Tâm là lập tức chúng ta nhớ đến cái ý nghĩa về thậm thâm vi diệu pháp. Đó chính là thứ nhất tiêu chướng trừ phiền não, và thứ hai là cứu độ chư chúng sinh. Thì đây chính là cái cốt tủy mà chúng ta gọi là một trong những cái điểm cốt tủy nhất của ngũ phần đại ấn.
Cho nên tại sao ngay từ đầu trong tất cả những cái liên quan đến ngũ phần đại ấn luôn luôn phải là đại thủ ấn Bồ Đề Tâm, và đây cũng là một cái phần được gọi là thậm thâm vi diệu pháp. So then you see, when we understand that way, what we always hear, nirvana and liberation. The liberation and nirvana is what we wish to be, to liberate it from the samsara, suffering of samsara, and we want to achieve or to want to accomplish nirvana, which is the moksha. So we wish to do that. We wish all of that way. So how we can achieve the nirvana? How we can be free from the suffering of the samsara? So here you can see, when we cease the ignorance or the mental defilement, when you do not have that, then you will not create karma. Once you will not create the negative karmas, negative deeds from our 5 aggregates, will not act into the negative karma, negative actions, because you do not have the mental, the afflictable emotion, or the mental defilement is already ceased or already purified. So when you not created the negative karma, negative action, and then there is no suffering, because the suffering comes because of the negative karma, negative actions, negative deeds. That result is that we experience suffering. So when we do not have that, so then the suffering is automatically ceased, because firstly, the causes of the suffering is our mental afflictable emotion, our mental defilement. When we do not have that, we will not create negative karma. When we did not create it, the negative karma, and there is no negative result. So then is the cause to achieve the nirvana. You are free from suffering. So the 3 of them very important. First, the profound dharma should be to antidote or to purify or to cease to the mental afflictable emotion. When that is so, then it's also ceasing the negative karmas. So we will not create negative karma. When we do not create negative karma, we will not have the suffering. So that is how to walk with the profound Dharma practice. Dharma means. So everything is relying on the practice of the bodhicitta first. The sublime of the profound Dharma, the Mahamudra, which is the practice of bodhicitta, training of the mind, Lojong mind training practice. So this is something very, very important. Once we knowing that, once we train that very well, in order to benefit sentient beings, first of all. Secondly, the very, very subtle emotions, subtle, the afflictable emotion, which is not able to train even sometimes through the sutra, because nowadays there is so many there's many possibilities that our mind is so much distracted, and our emotions it not become the less rather than more and more. It become grosser, it's become bigger, it's become more stronger. So such a term comes to tame, to subjugate the big, gross level of the 5 mind poisons, or you can call even the entire of the 84,000 mental afflictable emotions,
when it's become even stronger, even to like grosser when it comes. So that way, the Vaishyayana practice is something that very special, something that the antidote of in this very critical term, very crucial term comes. So it's that's why we need now the very needed is the Vaishyayana practice. So Vaishyayana practice is the second, the profound path of the Mahamudra is the meditation, that is Yidam practice, which is the include all entire tantra teachings from Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra, Anuyoga Tantra, and Anuyoga Tantra. Everything is included within the second profound path of the Mahamudra. Here, the practice main focus will be that very important is the first thing is the pure perception that we train, and we really need to train day and night very good way that you can have the pure perception. Secondly, it should be the clear visualization. The clear visualization is very important. That's not that when you visualize, when you practice the clear, and it is the very clear and very stable. So those are the very important. Once we achieve that, then you can get the Yidam pride. Once you get the Yidam pride, you become that you are so your practice is the unchangeable and unshakable, that your practice become very stable. It has become like a vajra. So that's why it's called the profound, the Vaishyayana practice or Yidam practice of the Mahamudra. The second thing is everybody nowadays we need. Now is very critical term, because even though we practice Dharma, but it's become more difficult. Somehow our mind is more busy, and our attachment is increasing day to day, increasing every day, coming new things, new products, and always we have new, or like kind of like new attachment. And so that's why we need now Vaishyayana practice, that you can transforming all these negatives, and all these mental reflectable emotions, not just to give up, not just to purify, not just to cease them, rather to change them and to transform them, to use these emotions as your path to the enlightenment practice. So that's why it's called profound sublime dharma of the Vaishyayana practice of Mahamudra. That's why the second thing is very important. Khi mà mình đã hiểu được như vậy rồi thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái đích đến của mình. Chúng ta hay gọi đó là niết bàn hoặc là giải thoát. Thì khi mà mình nghĩ đến niết bàn và giải thoát thì đây chính là những cái chúng ta tạm gọi nó là những cái nơi hoặc là những cái trạng thái mà mình mong muốn đạt đến, mà mình mong muốn có được, để mình không còn đọa lạc ở trong luân hồi, mình ra khỏi luân hồi. Như vậy thì làm sao mà chúng ta ra khỏi được luân hồi? Làm sao chúng ta có thể thoát khỏi cái sự kềm tỏa của luân hồi này? Thì mấu chốt của luân hồi đó chính là 5 độc, đó chính là tham, sân, si, mạn, đố. Chừng nào mà chúng ta vẫn còn 5 độc này, chừng nào mà cái tâm của mình nó vẫn còn dung chứa, vẫn còn dung túng cho 5 độc này, thì chừng đó mình còn tạo nghiệp, mình còn tạo lập ra các ác nghiệp. Và nếu như mà mình đã dứt trừ được 5 độc này rồi thì các ác nghiệp đã không có duyên để tồn tại, hay nói cách khác là đã được tiêu trừ. Khi mà chúng ta không tạo lập ác nghiệp thì khổ đau cũng tan biến, bởi vì chúng ta rất hiểu khổ đau là kết quả của ác nghiệp. Cho nên nếu như mà mình xa lìa được các ác nghiệp thì khổ đau coi như là đã được nhổ tận gốc rễ rồi. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy cái điểm mấu chốt, nó có 3 cái nó liên hệ với nhau. Thứ nhất là phiền não, vọng tưởng, thứ hai là ác nghiệp, và thứ ba là khổ đau. Nếu như mà mình cắt ngay cái chỗ phiền não, mình không còn gọi là tâm mình không còn dung túng, dung chứa được những cái phiền não này nữa, thì sẽ không tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì sẽ không khổ đau. Đây là ba cái trọng điểm mà mình cần phải nắm.
Như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái điểm thậm thâm ở đây. Chủ yếu đó chính là hàng phục vọng tâm của mình, đoạn trừ phiền não, cắt đứt dòng chảy của ác nghiệp, và như vậy là tận diệt được khổ đau. Và như thế thì chúng ta cần phải nương tựa vào, trước tiên là phải nương tựa vào đại ấn Bồ Đề Tâm. Khi mà chúng ta nương tựa vào đại ấn Bồ Đề Tâm, chúng ta lấy cái bước đầu tiên làm cái gọi là chúng ta tu tâm dưỡng tánh cho mình trước đã. Đây là cái trọng điểm tu tập đầu tiên của mình. Và khi mà mình đã gọi là có cái sự vững chắc ở nơi đó rồi, thì mình bắt đầu mình gọi là tiến vào trong cái công phu tu tập, nỗ lực tu tập vì lợi lạc cho hữu tình chúng sinh. Tuy nhiên là ngày nay á, khi mà chúng ta thấy trong cái thế giới này của chúng ta, các cái xúc tình phiền não, các cái vọng tưởng nó càng ngày càng nhiều. Và nếu như mà chúng ta không tiêu diệt được, không tiêu trừ được những cái vọng tưởng, những cái mê lầm mà ở dạng thô lậu, thì những cái mê lầm, những cái xúc tình tiêu cực, những cái phiền não ở dạng vi tế, chúng ta sẽ không cách nào chúng ta có thể dứt trừ được. Trong cái thời đại ngày hôm nay, khi mà chúng ta thấy cái môi trường xung quanh mình càng ngày nó càng đem đến cho mình tầng tầng lớp lớp những cái vọng tưởng, và mỗi lúc nó càng thô lậu, nó càng nặng nề hơn, thì để mà chúng ta ở trong cái tình huống này thì chúng ta mới thấy được cái tầm quan trọng của cái phương diện của gọi là giáo lý mật thừa. Chúng ta có thể thấy được là các giáo lý mật thừa sẽ phát huy được diệu dụng trong cái thời đại ngày hôm nay. Và ngày nay chúng ta có thể thấy được cái sự gọi là sự nở rộ của giáo lý kim cương thừa, bởi vì đây là cái con đường mà sẽ đem đến gọi là con đường thoát khổ với cái pháp hành gọi là bổn tôn du già. Khi mà mình nhắc đến bổn tôn du già thì mình đang thấy rằng là ở nơi đây thu gồm tất cả mọi cái tầng mật điển, tự chung là 4 tầng mật điển chính, từ tác mật, hành mật, vô thượng mật cho đến tối thượng mật, thì tất cả đều gom chứa ở nơi bổn tôn du già, hay cụ thể ở đây chính là đại ấn bổn tôn du già. Thì chúng ta sẽ thấy khi mà mình tu tập bởi bổn tôn du già thì chúng ta sẽ chú trọng vào tri kiến thanh tịnh, hoặc là mình có thể hiểu là nhận thức thanh tịnh, hoặc là nhìn nhận thanh tịnh. Thì chúng ta sẽ nỗ lực tu tập để chúng ta có thể đạt được cái tri kiến thanh tịnh này. Và từ cái nền tảng chúng ta đạt được cái tri kiến thanh tịnh, chúng ta mới có thể gọi là ngộ nhập tri kiến Phật. Và từ cái việc ngộ nhập tri kiến Phật đó, chúng ta sẽ đạt được đến sự tỉnh giác, hoặc là sự chứng đạo, hoặc là sự sáng đạo. Thì khi mà mình đã sáng đạo rồi, khi mà mình đã tỉnh thức rồi, thì chúng ta sẽ thấy hùng tâm bổn tôn tự nhiên bừng sáng trong tâm mình. Chúng ta không hề có một chút nghi ngờ rằng là chính mình là vị hộ Phật bổn tôn. Và đây chính là cái điểm gọi là thậm thâm của bổn tôn du già, cái sự thậm thâm của đại ấn bổn tôn du già. Và đây là cái thời đại mà mình cần phải nương tựa vào giáo lý kim cương thừa, bởi vì cái tâm thức của mình bây giờ nó càng ngày nó càng nhiều phiền não hơn, càng ngày nó càng nhiều cái mê vọng hơn. Chúng ta hết cái tầng mê lầm này là cái tầng phiền não kia, và chúng ta luôn luôn là dính mắc ở trong đó. Cho nên đây cũng là cái lúc mà năng lực của mật thừa có thể phát huy cái diệu dụng của mình và đưa chúng ta ra khỏi các phiền não, và không chỉ xua tan những cái phiền não mà còn chuyển hóa phiền não, giúp cho chúng ta tiến lên Phật quả. Thì đây chính là cái điểm gọi là thậm thâm của đại thủ ấn bổn tôn du già. So many people maybe think that Vaishyayana practice in the Tibetan Buddhist is very well known and also very flourished in Tibet and very developed the practice in Tibet actually. So men focus somehow even more than Sutrayana. So Vaishyayana was very much practiced in Tibet during early time, nowadays as well. So many people thinking that Vaishyayana is something only those who has the good karma, those who has the good preparation, those who has the good ability or capacity to receive and to practice. They may think Vaishyayana is something higher than everything, and that's why sometimes we may feel even a little bit proud that to being Vaishyayana practitioner, to having the received the Vajra highest tantra like Vajra and so on. So the teaching, the practice teaching way, it is not like that. The Vaishyayana is those people, those students who has the very rough emotion and very gross flexible emotion, mind poisons, to those who could not even
trained by the Sutrayana. So that's why comes Vajrayana. So Nyumo Rapa Divichil. So it is that does not mean Vajrayana practitioners are the higher, better, good, rather who has not even could not tamed by our emotions through Sutrayana. So we want to the Vajrayana. So that means Vajrayana is something stronger, profound, greater, but it has also that path we need to be take care very much. So Vajrayana is like kind of main road, highway. So if you are driving highway, you need to drive continuously until you reach your destination. There's no right and left. You cannot stop even. So it's like driving on the highway. So we need to be quite trained to do the Vajrayana practice, isn't it? So that's why Vaishyayana is the very, very profound, very unique, but same time it's quite not. I would not say that dangerous, but we should be carefully, and we should be really have to have the good intention to practice of the Vajrayana. It's not just that Vaishyayana is open for everything. You can do everything. You can play everything. It isn't. So rather, it has the very strict rule. If you are really into the yogi practice, the yogi follow the very traditional way. That's why the yogi can achieve the siddhis and attainments in short period. So this is very important to knowing the Vajrayana practitioners. It's not something that just spring from the sutra. Rather, we have more emotion, and may we have grosser problems with the mental attachment, ignorance. That's why so Vajrayana is needed. So sometimes it's called the practice on the term, the difficult term, and the very critical term, then we need the Vajrayana. So everybody should know that Vajrayana practice why nowadays very coming very much into the public teachings, and also many people have interest and inspired by the Vajrayana because it means our emotions and our defilements are growing. So we want to rid of that. We want to free from that. So we need to have the Vajrayana practice, Vajrayana teachings and practice. So that is something very, very important to know that. Do not think that Vajrayana get only those special and noble and something not like that. So this is very important. So that's why it's very profound and very special. So the second Dharma is the Vajrayana practice, especially the Yidam, the deity practice of the profound Dharma of the Mahamudra. So then third is we all knowing that is the Guru Yoga, or the Lama is called, actually is the profound that Guru Yoga practice of the devotion. To having that devotion is our key point to achieve your goal and your practice to achieve that, or your siddhi or your liberation is achieved or not. It depends on our devotion. The devotion is very, very important in Tibet, especially from our Kagyu lineage. It's called the devotion is like head of our practice, or that our body, we need to have the head. Without the head, you cannot do nothing. So if we have no head, it cannot be even the handicapped. So handicapped means
If we have no one hand, no one leg, one eye, on something that we can still live, and that's called like handicapped, right? But here, without head, then body has nothing, no function at all. So all the practice you do, especially Vaishyayana, the main thing is the devotion, the pure devotion, pure trust to your root teacher. It's very, very important. It is really key. So it's called the blessing from Lama is like hook. The devotion from student is like ring. So if he can hook or not, it depends the devotion of the ring. Debbie along. So it's like if you have the ring, it's a good ring. The blessing is from Lama is like hook. It can hooked, and then you can take to the pure land of the Buddha. Means Lama will not take with his hand. Lama will not take with his mind, but his explanation and his guiding, that you can guide to the Buddha's land. So it's called devotion. Is like head of the practice, and renunciation is like a feet of the practice. Feet means that if you have the feet and head, you can do many things. So that's why it's very important here. So that the third dharma is the profound of the dharmas for the devotion. So remember last time we learned that your root lama is the Lama is the unique of the unification of the three triple gems. So Lama, the body of the Lama is the Sangha, the mind of the Lama is the Buddha, and the speech of the Lama is the Dharma. If you can see that inseparably, you are good student. You don't need to search many other lamas. You don't need to run like hungry dogs, street dogs everywhere. You have got it. It's enough. If you see that, if you have this kind of devotion, and your lama is the unification or unique of the three root, isn't that we taught last time? So if you see that your lama's body is the yidam, your lama's mind is the lama, your lama's speech is the dakini. So lama is the Guru Deva dakini. If you see that, if you feel that when you have lama, it no matter male or female, it no matter monk or ngapa or yogi, no matter. But if you have the good lama, if you really trust that, then you get blessing from the lama. And that is the siddhi. The siddhi from the lama is the blessing. The root from lama is the blessing. So if you have one, then you don't need to search many others. You can take other teachings as well, no problem. But in your mind, there is one lama or one teacher. It's very, very important to have clear and within that. And then you see that your lama, if you feel that, if you see that is the unique of the three kayas, the body of the lama is the nirmana kaya, speech of the lama is the sambhoga kaya, mind of the lama is the dharma kaya, kusum kundu, chasum kundu, choksum kundu, Tibet call. So the first one is the unique of the three triple gems. Second one is the unique of the three roots. The last one is the unique of the three kayas. When you see that your lama, then your devotion is the really sun shining. The lama's quality, the blessing from lama is the mountain, the water will flow and you will get blessing. And that is the very, very important. That's why it's called the third one is the profound dharma of the devotions. Mahamudra is the Guru Yoga. Khi mà chúng ta mới tìm hiểu về mật thừa thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở bên Phật giáo Tạng truyền, tức là Phật giáo Tây Tạng, thì cái nền mật thừa rất là phát triển, và đôi khi hình như là không có chú trọng nhiều đến hiển giáo, tức là chỉ tập trung vào mật giáo thôi. Và thậm chí ngay từ xưa đến cái thời đại mà cái thời kỳ mà khi mà Phật giáo được truyền
sang Tây Tạng á, thì đã chú trọng vào mật rồi. Chúng ta nghĩ như vậy, mà chúng ta cho rằng là phải là những người mà có căn cơ bậc cao, phải là những người mà cũng phải công phu tu tập ghê gớm lắm thì mới có thể tu mật được. Nghĩa là chúng ta cho rằng là mật thừa là một cái thừa rất là cao, không có dễ tu, thì vân vân. Tất cả những cái ý niệm này vô hình chung nó sẽ tăng trưởng cái sự kiêu ngạo trong chính bản thân chúng ta, trong khi thực tế nó không có phải là như vậy. Khi chúng ta nói đến kim cương thừa thì có một cái điểm mà chúng ta rất là ít được nghe, hoặc là hầu như chúng ta hiếm khi nào là chúng ta để tâm. Đó chính là kim cương thừa thực sự dành cho những người có rất nhiều phiền não. Tức là những người mà họ tu hiển giáo mà họ không có tu được, mà họ phải kết hợp giữa hiển giáo và mật giáo để song tu thì mới cứu được cho họ. Chứ không phải là họ là người có căn cơ bậc cao cho nên là họ mới tu mật. Chúng ta phải nắm được cái điểm này. Nghĩa là mật thừa đúng là có những cái pháp môn rất là cao thâm, nhưng mà cái sự ra đời, cái sự xuất hiện, cái sự tồn tại của mật thừa chú trọng vào những người mà tâm của họ nặng phiền não. Nó giống như là có những người mà khi mà đi cái con đường bình thường họ không có chịu đi, họ nghĩ rằng là họ có thể tá ngang tá dọc được, thì bây giờ ta đưa họ ra cái đường cao tốc. Cái đường cao tốc là họ chỉ có phải đi thẳng mà thôi, họ không có ngó nghiêng được. Có nghĩa là đối với những người như vậy thì chúng ta buộc phải đưa họ ra đường cao tốc. Cho nên là mật thừa thậm thâm siêu việt là đúng, chứ không có sai. Nhưng mà đồng thời chúng ta phải hết sức thận trọng. Thầy không có nói rằng là mật thừa nó nguy hiểm lắm, nhưng mà chúng ta phải thực sự có cái sự thận trọng ở đây, nhất là về cái động cơ của mình, về cái nhận thức của mình. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là tôi tu mật nghĩa là tôi muốn làm gì tôi làm, tôi muốn ra sao thì ra, tôi muốn thế nào thì thế. Thực sự không phải là như vậy, mà ngược lại, người tu mật lại càng phải hết sức thận trọng so với một người tu hiển. Thì đây là bởi vì chúng ta tu ở trong mật thừa thì chúng ta phải có đạo hạnh của một bậc du già sĩ mà. Chúng ta không phải là hành giả bình thường, mà là một bậc du già sĩ. Là chúng ta là phải là người mà giữ được cái đạo hạnh này thì chúng ta mới mong được cái thành tựu. Chứ không phải là mình vào đây rồi chỉ cần là mình vào đây là tự nhiên mình trở nên siêu phàm, trong khi cái tâm của mình thì nó còn nguyên mê lầm, phiền não vọng tưởng còn y nguyên, nó không có khác gì hết. Thì chúng ta phải hiểu rằng là mật thừa hay là mật giáo là hệ giáo lý phù hợp trong thời mạt Pháp, khi mà chúng ta đã nhiều phiền não vọng tưởng hơn là người xưa. Chúng ta không có nên thiên lịch, hoặc là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta tự kiêu, chúng ta cao ngạo, chúng ta cho rằng là tôi tu mật nghĩa là tôi tu cao hơn hai thừa kia họ tu thấp hơn tôi, vân vân. Bởi vì chính ra là cái cỡ mà phiền não như mình á thì phải nhờ đến giáo lý mật thừa mới cứu được. Có nghĩa là những giáo lý khác không có cứu nổi, mà phải nhờ đến giáo lý mật thừa mới cứu được. Cho nên là đây cũng là một cái điểm thầm thâm của mật thừa. Và cụ thể ở đây chính là bổn tôn du già, là chúng ta phải hiểu được cái điểm thầm thâm ở đây nó là cái gì. Và nhánh cái phần thứ ba trong ngũ phần đại ấn, đó chính là đại ấn đạo sư du già. Thì đây cũng là một giáo pháp, đây là một cái pháp hành rất là thầm thâm, với cái điểm chủ đạo là lòng kính mộ hoặc là tín tâm. Nếu như mà chúng ta có một cái lòng sùng mộ bất thoát chuyển thì đây sẽ là cái thứ mà sẽ đưa chúng ta đến với thành tựu. Khi chúng ta tu ở trong mật thừa thì cái việc mà chúng ta có thành tựu hay không, nó phải xem cái lòng kính mộ của chúng ta, cái lòng sùng mộ của chúng ta, cái tín tâm của chúng ta nó đến như thế nào. Nhất là đối với lại truyền thống các kiêu, thì trong truyền thống các kiêu thì lòng sùng mộ được ví như là cái đầu của một người tu. Chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể mất một mắt, chúng ta có thể mất một tay, chúng ta có thể mất một chân, chúng ta vẫn sống được, nhưng mà chúng ta mất cái đầu thì coi như là xong. Thì cũng như vậy, chúng ta phải có một cái lòng sùng mộ thực sự trong sáng và thuần khiết với sư phụ mình. Thì ân phước của sư phụ nó giống như là cái móc, thì ân phước của sư phụ lúc nào cũng hướng về mình, nhưng mà cái tín tâm của mình á, nó phải như một cái vòng thật là chắc. Thì khi mà cái ân phước của sư phụ là cái móc đó móc vào trong một cái vòng thật sự chắc chắn thì sư phụ mới kéo mình đi được. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là nhờ tín tâm mà chúng ta có được cái gọi là có cái đầu của mình. Thì giáo lý như là đôi chân, sư phụ cứu mình, không phải là sư phụ đến xong rồi sư phụ búng tay cái là mình ra khỏi luân hồi được, không có. Sư phụ sẽ đến và sư phụ sẽ truyền trao giáo lý cho mình, chỉ bày những cái yếu chỉ để tu hành cho mình. Thì đây chính là cái đôi chân của mình. Còn cái tín tâm của mình thuần khiết và trong sáng với sư phụ thì nó sẽ là cái đầu của mình. Và khi mà mình có cái đầu và có đôi chân rồi thì mình có thể gọi là vững bước tiến đến với đạo quả. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ và chúng ta cần phải có một cái loại nhận thức. Thứ nhất đó chính là sư phụ là hiện thân hợp nhất của Tam Bảo. Thân của sư phụ là Tăng, ý của sư phụ là Phật, và ngữ hoặc là khẩu của sư phụ là Pháp. Nếu như chúng ta thực sự có thể nhận thức được như vậy thì chúng ta chắc chắn là một người con ngoan của sư phụ mình.
Chúng ta thực sự không có cần gì nhiều hơn thế nữa. Chúng ta ý thức là thân của sư phụ tôi là tăng, ý của sư phụ tôi là Phật, và khẩu hay là ngữ của sư phụ tôi là Pháp. Và đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, sư phụ là hiện thân hợp nhất của tam căn. Có nghĩa là chúng ta sẽ nhìn, khi mà chúng ta nhận thức rõ ràng thân của sư phụ là bổn tôn, ý của sư phụ là đạo sư, và ngữ của sư phụ là không hành, thì chúng ta chẳng có luận thân tướng của sư phụ là như thế nào. Sư phụ có thể hiện thân tướng nam, thân tướng nữ, thân tướng xuất gia, thân tướng tại gia, vân vân. Chúng ta đều chắc chắn có thể nhận được gia trì, nhận được cái ân phước gia trì từ sư phụ. Cho nên là chúng ta ở mật thừa chúng ta hay gọi sư phụ là cội nguồn của phước lành. Nếu chúng ta có thể nghe được pháp của sư phụ thôi thì chừng đó đã đủ rồi. Đương nhiên là chúng ta pháp, chúng ta học Phật thì chúng ta không có hạn chế, chúng ta có thể nghe từ rất là nhiều vị thầy, nhưng ở trong tâm mình thì chỉ có một bổn sư mà thôi. Cho nên khi mà mình nhận thức được sư phụ của mình như vậy thì mình đã nhìn thấy được vị bổn sư của mình. Và đặc biệt hơn nữa, điểm thứ ba là khi mà chúng ta nhận thức được sư phụ của mình là hiện thân hợp nhất của tam thân Phật, tức là thân chính là hóa thân, ngữ chính là báo thân, và ý chính là pháp thân. Tức là ở nơi sư phụ là Phật pháp tăng, ở nơi sư phụ là đạo sư bổn tôn không hành, ở nơi sư phụ là thân, báo thân và hóa thân. Chỉ cần mà mình nhận thức một cách rõ ràng, không lay động, gọi là lòng xù mộ bất thoái chuyển, thì lúc đó cái lòng xù mộ của mình nó bừng sáng như là vầng thái dương. Thì cái ân phước trên cái đỉnh núi của bậc thầy sẽ tuôn chảy xuống cái dòng suối mãnh liệt của ân phước gia trì cho mình. So that is the Milarepas also said that you should not practice separately, that Lama, Yidam, and Dakini, which means Guru, Deva, Dakini, you do not need to, you should not practice separately, rather in unique practice. So that means one unique practice how to come is the, once you practice Lama, when you have the devotion to the Lama, Lama is the inseparable, inseparable from Lama, Yidam, Dakini, Buddha, Dharma, Sangha, and Dharmakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya. So check to till the Nyamsu long, Milarepa said, so check to till means everything come within one is the within your root teacher. Once you have it, root teacher, according to the our fivefold Mahamudra and from Gajuba lineage, the nature is your root teacher, and it appears to you Vachadhara. So you should have the Vachadhara, meditate all the time, that when you sitting and when you're doing the practice, you meditate your root teacher on top of your head. It's not very big, just very, very beautiful, like almost like can say like 12 inch or like a 9 inch or 12 inches size of the Vachadhara, very clear Vachadhara. The form is Vachadhara and the nature is your root lama. So the identity is your root lama, but the form is Vachadhara. All the time, no matter what kind of practice you're doing, Chalung, yoga, meditation, mantra, even shamatha meditation, vipassana meditation, just to all the time, every meditation practice, sitting when you're doing, to meditate on your top of the head, that Vachadhara, it's slowly become used with you, and that you automatically comes when you sit down, you already feel that your lama is there. So Chivo took the Dhamma. Dhamma means never separated from you. Whenever you're sitting meditation, practice, sadhana, whatever you do, Vachadhara is appear in the Vachadhara, nature is your root teacher. And then when you sleep, the sleep time is also very important. You know, if we stay 90 years or 100 years old, how many years we sleep? Many, many years we are sleeping. So when you sleep time, there is, of course, dream yoga, sleep meditations,
There is many things can do, but anyway, the best is when you visualize before going to sleep, take your lama in your heart center, in your heart chakra. In heart chakra, there is the lotus, multicolor lotus. Top of the lotus, there is the moon disc, and on the moon disc, you visualize Vajradhara. Not big Vajradhara, as I said, not big size, in either 9-inch or 12-inch Vajradhara, but not statue. Don't think statue, not tanga, not made out of the like some sort of like material, real like human, but rainbow body. It's like rainbow that is very, very, very living Buddha, like living. And it's also nature is your lama, and form appears Vajradhara, trying to sleep with your lama and take in your heart. It's very, very important. Some people even die during the sleep time. Really, many people die. They go to bed, they don't get up. When we die, keeping lama in your heart is the best way to die, I would say, really. It's very beautiful, isn't it? So that's why on your sleep time, visualize or meditate your lama in your heart chakra. Vajradhara's form, the identical or the nature is your root lama. If you have root lama, if you have not here, we even can take His Holiness Dikung Kyamgun is the throne holder of the lineage. Here, Fivefold Mahamudra teaching, as I saying you. But if you have your own root teacher, you can take your root teacher, okay? So visualize, sleep that is the very, very important practice. If you doing that, so you can 9 hours sleep with a lama in your heart, or 8 hours sleep with a lama in your heart, you are totally blessed. You feel the joy, you feel the bliss, you feel really protected also, that you even can sleep better. So you don't need to take the tranquilizer. You don't need to take the sleeping pills. The best sleeping pill is the lama. Put in your heart, and then you have the sound sleep. Really, train that. You have to train. If you not try just to hear from lama and then leave it, that's not working. You have to try at least some weeks, because we have habit to think other things. Going to sleep, then think tomorrow I have to work and blah, that. And then nowadays, there's lots of disturbing to the telephone, message, WhatsApp, and the picture, Facebook, Instagram, I don't know, many things. So if you can sleep within lama in your heart, you will have sound sleep, and you will blessed. You will be the blessed whole night to lama. Tomorrow you feel so fresh, blessed, blissful, joyful, happy. So that is how to be with the lama. Be with the lama does not mean the human lama always to be together. It does not mean like that. It is of course nice, but it's also sometimes difficult. So better to have, and within lama you in heart is very, very important. Third one, I don't know, this is maybe not so suitable nowadays for you, but in the traditionally we call when you walk, I mean not walking, just when you're walking and you are outside going somewhere, try to visualize lama on the right shoulder, top of here and right side shoulder. Small one is also, it cannot fall down. People think maybe if I put that, he will fall down. If I do something, if I pick up something, not like that. It's not like a material. It is not like a physical. This is your mental visualization. So it's like a rainbow. Remember Arya Asanga? When Asanga took the drug
the very how to say wounded dog, the ill dog on his shoulder, and he went to the village and he asked people, what do you see in my shoulder? So some of them who have no good karma, they said, you have the dog. But some of them said, oh, you have the Buddha material. So you can see, people even sometimes able to see why you cannot take that. So if you take that, all the way you are protected by Lama. You will not make mistakes. You will not go wrong way, even your spiritual path, because Lama is with you. When you do like that with the Lama, what will be the most important is the time of the death comes. One day we need to die. Everybody knows that. Nobody want to say that I want to escape from the death, because you know it, there is no possible. Nobody will say, I want to pay some money that I can live some years more. It's not possible when the time of the death comes. So what will be the very beneficial in that moment, Lama will come to in your heart. Understand? So because you are on the bed, maybe somehow, so that moment, Lama will come to the in your heart. And that is the only thing that we can have hope or that wish that Lama will be with the Lama, even can die, can stop our last breath. How would be wonderful. So if you think that's why it's called the devotion, is the very profound, very, very important. So these three, as I taught, sleep time and your heart chakra, on your sitting meditation, top of the head. The other one is possible. If it's not possible, it's okay. But when you're going, if you are, walking, and so on your right shoulder, Lama sitting on your right shoulder, that would be really slowly that you and Lama become inseparable. Understand? Because there's no distance, the blessing. There is no distance, the compassion from the Lama into you. There's no distance from the blessing from Lama to you. If your Lama, the physical Lama, human Lama, is in India, Nepal, and Tibet, no matter. The blessing is with you. The love is with you. The compassion is with you. The joy is with you. It's never separated with you. If you so meditate, that calls the blessing of the Lama. So that's why the third Dharma of the profound Fivefold Mahamudra. Of course, we will go next time through the text, even it has beautiful explained. But first, we need to know that how beautiful it is. So you will be protected day and night by your root teacher, by your Lama. So this is the very important. Đức Milarepa, Ngài đã từng nói với các đệ tử của mình rằng là các con không cần phải tu riêng rẽ, mà chỉ cần tu một là được. Nếu như các con có lòng sù màu bất thoái chuyển ở nơi thầy, thì chính nơi thầy đây đã có Tam Bảo rồi, đã có Phật Pháp Tăng rồi. Chính nơi thầy đây đã có Tam Căn rồi, đã có Đạo Sư, Bổn Tôn và Không Hành rồi. Chính nơi thầy đây đã có Tam Thân rồi, đã có Pháp Thân, Báo Thân và Hóa Thân rồi. Và Đức Milarepa, Ngài khẳng định bằng một câu, chỉ cần tu một là được tất cả, đó chính là bổn sư của con. Thì chúng ta thấy ở trong giáo lý của Ngũ Phần Đại Ấn, thì khi mà chúng ta nghĩ đến đạo sư thì là gần như lúc nào cũng vậy. Thân tướng sẽ là trì kim cang, ngồi rất là an tĩnh, và tự tánh sẽ là bổn sư của mình, tự tánh sẽ là sư phụ của mình. Có nghĩa là tướng thì sẽ là trì kim cang, nhưng mà tánh thì sẽ là sư phụ của mình. Mình sẽ nhận biết như vậy. Thân tướng trì kim cang, khi mà chúng ta ngồi trong cái thời công phu của mình, chẳng hạn khi mà chúng ta ngồi thiền hoặc là chúng ta ngồi công phu, thì chúng ta sẽ quán thân tướng của trì kim cang hiện ra an tĩnh ở nơi ngay đỉnh đầu của mình, và chúng ta nhận biết rằng là thân tướng là trì kim cang, nhưng mà bản chất hoặc là bản tánh chính là bổn sư của mình. Có nghĩa là tánh là bổn sư, tướng là trì kim cang. Bất kỳ lúc nào mình tu trì thì mình luôn luôn nhớ nghĩ đến trì kim cang ngự trên đỉnh đầu của mình.
thì thực ra cũng không phải là cần phải quán quá lớn đâu. Chúng ta có thể quán đâu đó chừng 15-20 phân, như vậy là ổn rồi. Và chúng ta quán như vậy thì dần dần cái tâm thức của mình khi mà nó đã gọi là huân tập, nó đã quen rồi thì mình ngồi đâu mình cũng sẽ cảm nhận được sư phụ của mình. Chẳng hạn như là khi mình ngồi thiền mình cũng quán như vậy, khi mình ngồi tụng kinh mình cũng quán như vậy, khi mình ngồi trì chú mình cũng quán như vậy, là Đức Trì Kim Cang luôn luôn ngự trên đỉnh đầu của mình với bản tánh là sư phụ của mình, là bổn sư của mình. Thì đó là khi mà mình ngồi mình công phu, khi mà mình ngồi thôi cũng được nữa. Còn khi mà mình đi ngủ thì chúng ta cứ thử nghĩ xem là khi mà chúng ta giả sử mình sống được 100 năm thì bao nhiêu thời gian là chúng ta dành cho giấc ngủ. Và trong cái thời gian ngủ thì mình sẽ có những cái giấc mộng của mình nữa. Nhưng mà tốt nhất là trước khi mà mình ngủ mình sẽ quán sư phụ ở ngay nơi tim của mình, ở ngay nơi tim, ở ngay nơi cái điểm ở giữa cái lồng ngực của mình đó. Ở ngay nơi đó thì chúng ta sẽ quán tưởng có một đài sen đa sắc, một đài sen rất là đẹp, rất là nhiều màu. Trên đó là một dĩa mặt trăng, và ngự ở trên dĩa mặt trăng này chính là Trì Kim Cang. Và chúng ta đừng bao giờ nghĩ Đức Trì Kim Cang theo cái kiểu mà thân tướng giống như là một cái bức tranh hoặc là một cái bức tượng vô tri vô giác. Chúng ta phải quán Đức Trì Kim Cang hiện ra như thân cầu vồng, cái thân của ngài là thân cầu vồng, và chúng ta an trú niệm tượng của mình nơi ngài với ý thức được là bản tánh chính là sư phụ của con. Và lúc đó tánh là sư phụ, tướng là Trì Kim Cang, tánh là sư phụ, tướng là Trì Kim Cang. Sau đó chúng ta đi dần vào trong cái giấc ngủ của mình. Và chúng ta thấy rằng là giấc ngủ rất là quan trọng. Có rất là nhiều người họ qua đời ngay cả trong giấc ngủ, có nghĩa là họ ngủ xong là họ không bao giờ họ dậy nữa. Nhưng mà nếu như mà một hành giả mà trước khi nhắm mắt đi ngủ mà có thể chuyên tâm ở nơi sư phụ của mình, ở ngay tim của mình, thì thực sự đối với vị hành giả đó cái chết chẳng có gì là đáng sợ cả. Và chúng ta hãy nhớ rằng là thân tướng là Trì Kim Cang, nhưng mà tự tánh chính là sư phụ. Khi mà chúng ta nghĩ đến sư phụ, nghĩ đến bổn sư của mình, thì nếu như mà mình có bổn sư rồi, mình có sư phụ rồi, thì mình sẽ nghĩ tưởng tới vị sư phụ đó. Còn nếu mà mình chưa có thì không sao cả, mình nghĩ đến tổ của mình nghĩ đến sư tổ của mình, Tri Cung Cáp Kinh đó, mình nghĩ đến sư tổ của mình, Tri Cung Cáp Kinh Sessan Rinpoche chẳng hạn. Và nếu như mà chúng ta làm được như vậy thì trong 8 tiếng chúng ta ngủ hoặc là trong 9 tiếng chúng ta ngủ, sư phụ luôn luôn ở nơi tim của mình và liên tục gia trì cho mình. Và chúng ta sẽ dần dần, cái này là phải từ từ, chúng ta dần dần sẽ thực sự cảm thấy được cái sự hiện diện của sư phụ trong khi mình ngủ. Nó có thể thể hiện qua là mình ngủ được một cái giấc ngủ rất là ngon, ngủ rất là sâu, và bình thường bị mất ngủ nhưng mà tự nhiên hôm nay quán sư phụ xong tự nhiên không cần uống thuốc an thần, tự nhiên ngủ vẫn ngon như thường. Nếu mà nói thuốc an thần mà gọi là siêu việt nhất thì đó chính là sư phụ mình. Cho nên là mình phải cố gắng mình tập như vậy, gọi là huân tập mà. Nhưng khi mà mình tập mới tập thì mình phải nhẫn nại. Mình không thể nào mà mình tối nay mình nghe xong cái tự nhiên cái tối nay mình đi ngủ cái mình làm liền được. Không phải, mình phải từ từ mình nhẫn nại, ít nhất cũng phải vài tuần để cho tâm thức của mình bắt đầu nó quen. Là tại sao? Tại vì hiện tại trong cái cuộc sống của mình chúng ta có rất là nhiều mối bận tâm. Chúng ta có điện thoại, chúng ta có Facebook, chúng ta có Instagram, chúng ta có cái này cái kia. Chúng ta cứ bị phân tán trong khi chúng ta ngủ, để khi mà chúng ta đặt cái điện thoại xuống xong chúng ta đi vô chúng ta ngủ luôn, chúng ta quên mất. Cho nên là mình phải tập từ từ. Nhưng mà nếu mà thực sự đã tập quen rồi thì chắc chắn rằng là nhờ cái việc mà chúng ta thiền quán về sư phụ như vậy sẽ đem lại cái giấc ngủ ngon cho mình, một cái giấc ngủ rất là an lành cho mình. Mình sẽ ngủ rất là ngon, ngủ rất là sâu. Đây là cái điều mà chúng ta nên tu tập. Và thứ nữa là khi mà mình đi ra ngoài, vừa rồi là cái nói đến cái giấc ngủ, còn bây giờ là khi mà mình đi ra ngoài, khi mà mình đi bộ ra ngoài, khi mà mình đang đi ra bên ngoài, thì hãy quán sư phụ ngự trên cái vai phải của mình. Sư phụ sẽ ngự trên cái vai phải của mình, sẽ ngồi trên cái vai phải của mình. Chúng ta đừng lo là sư phụ mình sẽ bị té. Tại vì nếu mà mình quán kiểu như là một cái bức tượng thì đúng là mình cứ phải chăm chăm đó mình giữ. Nhưng mà không phải, ở đây sư phụ hiện ra không phải là vật chất tầm thường mà hiện ra giống như là cầu vồng. Thầy nhắc lại cái câu chuyện mà vua trước, cái tôn giả vua trước, khi mà vua trước Asanga, tức là khi mà ngài vác cái con chó ngài trên vai, ngài đi vô làng, ngài vác một con chó ghẻ đi vô làng, thì ngài hỏi mọi người trên vai ngài là gì. Thì có một số người họ có tịnh nghiệp thì họ thấy con chó, họ thấy có một con chó ghẻ trên vai của ngài. Còn một số người mà có cái nghiệp thanh tịnh, họ thấy ngay là Đức Di Lặc ở trên đó, ở trên vai của ngài. Cho nên là chúng ta hãy luôn luôn mang sư phụ trên vai của mình, vai phải, vai bên phải của mình. Thì khi đó mình có thể an tâm rằng là trên cái đường đời và trong cái đường tu mình sẽ không đi lạc, bởi vì sư phụ luôn luôn bên cạnh mình. Mình mà có cái gì đó là sư phụ sẽ chỉ dẫn cho mình. Đặc biệt là khi mà mình chết, thì khi mà nghĩ đến cái chết thì ai mà chẳng chết, ai rồi cũng phải chết. Cái chết là một cái gì đó mà chúng ta không thể nào chạy trốn được. Chúng ta không chạy trốn tử thần được, chúng ta không hối lộ tử thần được. Thì ngay lúc đó thì sư phụ sẽ đi vào trong tim của mình. Thì đây chính là cái nơi cứu cánh duy nhất cho mình. Cho nên chúng ta hãy luôn luôn quán sư phụ ở bên cạnh mình.
Mà một khi mà sư phụ đã ở bên cạnh mình rồi thì chúng ta không cần phải lo lắng gì nữa. Nếu như một cái lòng sùng một của chúng ta là lòng sùng một bất thoái chuyển thì chúng ta không có một cái gì cần phải lo lắng hết. Như vậy ở đây có 3 trạng thái thì nhắc lại cho chúng ta. Khi chúng ta ngủ, chúng ta sẽ quán sư phụ ở nơi tim của mình. Khi chúng ta ngồi, chúng ta sẽ quán sư phụ trên đỉnh đầu của mình. Và khi chúng ta đi bộ ra bên ngoài, đi tản bộ ra bên ngoài chẳng hạn, thì chúng ta sẽ quán sư phụ trên vai phải của mình. Và chúng ta cứ huân tập điều này ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, dần dần chúng ta và sư phụ sẽ thực sự bất khả phân. Bởi vì sự gia hộ sư phụ sẽ không có gì ngăn cách với mình. Lòng từ ái của sư phụ sẽ luôn luôn ở đó và đói thương đến mình. Cho dù sư phụ mình ở đâu không quan trọng, cho dù là Nepal, Tây Tạng không quan trọng. Khi mà mình đã quán ở 3 cái thời điểm như vậy, luôn luôn sư phụ bên cạnh mình, thì cái dòng ân phước, sự từ mẫn, sự hỷ lạc lúc nào cũng đi bên cạnh mình. Cho nên đây chính là cái sự thậm thâm của Đại Ấn Đạo Sư Du Già. Tất nhiên là chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn trong những bài giảng sau. Nhưng ở đây thầy muốn khẳng định cho chúng ta hiểu cái điểm thậm thâm của Đại Ấn Đạo Sư Du Già nó là như vậy. Và một khi mà chúng ta đã hiểu rồi và chúng ta huân tập, chúng ta huân tu như vậy rồi, thì chúng ta có thể yên tâm ngày đêm, sư phụ sẽ luôn luôn bên cạnh mình. So that's why nowadays there is so many opportunities on the internet, Facebook, online. There is many teachings, many empowerment, many how to say Dharma events. Of course, you can listen, you can hear, you can take some part of that. It's very, very important also to know the Dharma, but to having the teacher, the root Lama, good Lama, you have to have very carefully to choose in your root teacher or your main Lama, because it's very important. Relationship with the Lama and student is not just only in this life. It goes to the life to in life. It's a way to not just with our normal life. It's a way to the liberation, a way to the enlightenment. So that's why in Tibet we say, before that you choose or you take your teacher, you have to be very carefully how to say. So you have to be emphasized to analyze, and is that really able to be my teacher or not? It's very important. So if you do not check that, you should just follow every Lama, every Rinpoche, every Kempo, every Drupon, and then sometimes your life will be not that easy, because you don't know. Many people say it's sometimes become very confused. And one of my friend, Lama, who lives in other country, he said one day, one guy come to him and he said, Lama, now I have really headache. And he told, what way? Because I had 20 refugee card. You know that we Buddhists in Tibet, we give the refugee card when you take the refuge. So I had 20 refugee card, and I don't know who is my Lama now. You understand me? So people nowadays, you're taking every opportunity, but you're not really serious sometimes. That would be not good for your own life. The Lama is no problem. He can give, everybody can get refuge for you. Everybody can share with you. But gradually, slowly, you should have one in your heart. That is very important. So if you hear from Marpa, he went to in India, and he stay together. He stay more than 16 years or 6 years. And then altogether, I think he stayed 6 years in India, and not 6 years in India. So he met so many lamas, and he had lots of teachings. Lama Gyatang Zangyi Den. He met 102 lamas. So he received some transmission, teachings, and so on, so different, etc. But but he said from these 102 lama, but 2 of them is very, very important, is my main teacher. He has 2 of them, because from the
Vaishyayana tradition, Vaishyayana teachings, entire Vaishyayana, especially the completion stage of the teachings of the Naro Yoga, Six Yoga Naropa. So he took in Naropa his as root teacher. He chose that. Of course, it's not very easy before there's so many lamas in India at that time, 100,000 lamas. So everybody is beautiful. Everybody was so great. Everybody was Mahasiddha. And it's very hard, but somehow with his karma that he chose the Yogi Naropa as his root teacher. And from the Mahamudra tradition, mental transformation, transformation of the mind trainings practice, especially Mahamudra. He took the Mitipa. You know the Mitipa, right? Mitipa. That's Mitipa. So the Mahamudra tradition come from the Mitipa, and the Naro Yoga come from the Naropa. So these two, he chose that is my root teacher, my main teacher. So that's why it's very important, everybody, slowly, gradually, to have the real Lama who can lead you this life to help you, and also that you feel that Lama that can be help me next life when I die. When I die today with a accident, if I die today, something happens, who going to be best to help me? Because everybody will not be able to do that. So that's why it's very important to have some in your heart. Before taking that, you have to have very good to investigate and to analyze, to really be carefully. So that's why the Fivefold Mahamudra, the third one, will teach you how to choose in our next teachings in the text, that how you really can find the root teacher. It's a very big question, because I have the experience, people always asking, but I like that teacher. Can I have two root teacher? Can I have three root teacher? Because you love that teacher, you love the other teacher, you love that. People keep asking, how can I find even this? Everybody is nice. So it doesn't mean nice and kind. It doesn't mean well learned, and it doesn't mean he's good explains. He's good talking, not like that. It doesn't mean he or she is beauty, handsome, something not like that. It has to do something else. So our teaching at the Fivefold Mahamudra will tell you something. Hopefully we can get that in this direction. So anyway, so today, when we continue going to our teachings, so the Lama is very important. So Lama is the representative of the past Buddha. Lama is the manifestation of the past Buddha. Lama is the representative of the now Buddha. Lama is the source of the future Buddha. So you need to know that these three things. Lama is the manifestation of the past Buddha. Lama is the representing of the now and present Buddha. Lama is the the source of the future Buddha. So that is you should know your Lama is very important. Once we knowing that, so that's why I call Lama is only Vajradhara. So you feel your teacher is like Vajradhara. That is the first thing. Once knowing that, then now what we should have, what kind of condition that we should have is the first thing is, if you become Dharma student and listening teaching and want to practice Fivefold Mahamudra, Six Yoga Naropa, maybe future, you really want to get enlightenment in this very single lifetime. So the first thing is what we need to be very clear and very, the truth, and that can prove is the Buddha nature, that you have the seed to get enlightenment. The seed is so important. Seed, without seed, nothing growing. If you want to plant apple,
or orange, first you need the seed. If you want to plant even the flower, first thing you need the seed. So that is the fertilizer seed is very important. So the seed here is the Buddha nature, the Tathagata Garva. So everybody need to know that, do I really have or not Buddha nature? So this is the very important in Tibet called is the Gu, the causes of to get enlightenment, to achieve the Buddhahood is the Buddha nature. This I think we all have it. You all Buddha. Actually, you all Buddha. That is no question. But unfortunately, temporarily obscured by the temporary mental afflictable emotion, temporarily obscured by the mental afflictable emotion or the defilements. But how to say, primarily, you are Buddha. You all Buddha. We all Buddha. But momentarily, it is obscured by our mental poisons or the mental afflictable emotion. This we need to know. This is very important. Now we want to remove that. We want to remove, or we want to eliminate, we want to purify that the negative emotion, mental afflictable emotions, right? For this, what we need is the first thing is we have to found the precious human life. We already have it. So the first thing is that calls the fundamental or basis. So basis is like earth, where you can plant the tree, where you can plant the fruit and flowers, where that is called the precious of human life, human body, that we have already. Once you're having that, and now what we need is the next, it will be very, very important, is the condition. Condition is called, condition means that how to, normally, if you have the seed, if you have the place, now you have to plant it, but what we need is the water, heat, moisture, right? So it's called condition. So the conditions very important is your teacher now. So you already have the Buddha nature. You all already got the precious human body. You already have met the teacher, isn't it? So three of them already you have. So you have the causes or seed, and you have the seed, and you already have the basis, foundation, and you already also have the condition. The condition is that your teacher or your master and lama who guides you have already. Now what need is the method, is the fourth, that method is very, very important. Who can do that? How to plan that, right? How to do that is called the method. So you see the seed, foundation or base, condition, and the method. These four we need to listen to the Dharma teaching. So all of them we have now, isn't it? If you think about. So once we have that, now we start to listening the Dharma teaching, then we can hear that. So this is the first thing, very, very important. When we having that, now to hear, there's three wisdoms: wisdom of hearing, wisdom of meditating, and wisdom of the analyzing or investigating. So first one is the wisdom of the hearing, then wisdom of the analyzing or investigating, then wisdom of the meditating or meditation. So first one, the wisdom of the hearing, how you can hear is very important. So we go to the next one, to what we need to, how we can hear it.
It's too long. It's okay. Yes, yeah. Ngày nay thì khi mà chúng ta dạo trên internet hoặc là chúng ta dạo trên Facebook hoặc là các nền tảng khác ở trên mạng trực tuyến, thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều những cái giáo lý được chia sẻ, thậm chí có những buổi lễ quán đảnh, những buổi lễ gia lực vân vân. Thì thực ra tất cả chúng ta đều có thể tham dự vào những cái buổi truyền trao giáo lý đó, bởi vì cái việc mà chúng ta lắng nghe chánh pháp nó không có gì là sai cả, nhưng mà chúng ta phải nhớ đến bổn sư của mình. Và từ đây thì mình cần phải làm rõ được cái tầm quan trọng của bổn sư, bởi vì không thể nào mà chúng ta tùy tiện chúng ta gọi bất cứ một ai đó là bổn sư của mình được, bởi vì kết nối của chúng ta với bổn sư không phải là chỉ trong một đời mà là rất nhiều đời. Có nghĩa là cứ cho là từ cái giây phút này đi, từ cái giây phút này cho đến khi mình thành đạo, mình mà tâm thức mình mà xác lập ai là bổn sư của mình rồi, coi như là mình gắn bó với vị đó cho đến khi mình thành đạo. Cho nên ở trong phần nền Phật giáo Tạng truyền nó đặt cái sự chú trọng rất là nhiều vào đạo sư, và đặc biệt là yêu cầu những cái người học trò là phải có tư duy phân tích, phải kiểm tra suy xét xem thử là một vị thầy có phải là bổn sư của mình hay không, mà là có xứng đáng để mà mình gọi hai tiếng bổn sư hay không. Đây là một cái điểm mà rất là nhiều người chúng ta gọi là họ lơ mơ, tức là họ không có chịu phân tích. Cho nên là bởi do không có chịu phân tích, cứ lơ mơ như vậy cho nên là càng lúc là càng lơ mơ thêm. Thầy có một cái người đạo hữu cũng khá là thân thiết. Người này có một lần đến và than với thầy rằng là con khổ quá thầy ơi. Thầy mới nói là sao khổ? Người đó mới nói là con có tới 20 cái điệp quy y. Khi mà chúng ta quy y á, với bất cứ một cái vị thầy nào chúng ta sẽ có cái điệp quy y. Thì vị đó nói là con có tới 20 cái điệp quy y. Bây giờ vị nào trong số những vị này là bổn sư của con? Để chúng ta thấy được cái chuyện mà chúng ta lơ mơ không có chịu phân tích thì nó sẽ khiến chúng ta rất là rối. Bên chúng ta cần phải xem trọng cái việc này. Đây là việc mà chúng ta không thể nào lơ mơ được. Bởi vì bổn sư là cái bậc thầy mà trong tim của mình. Chúng ta nhắc lại về cái câu chuyện mà khi mà Đức Mapa ngài đi đến Ấn Độ để mà ngài học pháp thì ngài ở đó tổng cái thời gian mà Đức Mapa ở Ấn Độ là khoảng 6 năm. Thì tại Ấn Độ Đức Mapa đã học với rất là nhiều bậc thầy và thọ nhận được rất là nhiều giáo lý. Tự chung là 102 vị. Chúng ta thấy ngài có rất là nhiều vị thầy, 102 vị thầy. Ở vị này thì ngài thọ nhận trao truyền về giáo lý này, ở vị kia thì ngài thọ nhận một quán đảnh kia vân vân. Nhưng mà trong số 102 vị này thì Đức Mapa khẳng định rằng là chỉ có 2 vị là ngài xưng gọi là bổn sư thôi. Những vị còn lại thì chúng ta có thể hiểu là giáo thọ sư, nhưng mà bổn sư thì chỉ có 2 vị thôi. Đặc biệt là 2 vị này có liên hệ đến truyền thống tu tập về mật thừa. Chẳng hạn đầu tiên đó chính là 6 pháp du già, chúng ta hay quen gọi là Naro lục pháp hay là 6 du già của Naropa. Thì Naropa chính là bổn sư của Đức Mapa. Thực sự là không đây là điều là không thể nào gọi là dễ dàng được. Chúng ta có thử tưởng tượng chúng ta mà có tới 102 vị thầy mà vị nào cũng đều là những bậc rất là vĩ đại, đều là bậc chân tu, đều là những bậc đại thành tu giả, thì làm sao mà chúng ta có thể lựa chọn được vị nào mới là bổn sư của mình. Nhưng mà Đức Mapa thì ngài nói rằng là riêng mà về luật pháp thì Naropa chính là bổn sư của thầy. Còn mà về đại thủ ấn, về các cái phạm trù về Lojong tức là tu tâm dưỡng tánh thì Maitripa chính là bổn sư của Đức Mapa. Như vậy thì Naropa và Maitripa là 2 bậc thầy mà Đức Mapa tôn kính gọi là bổn sư của mình. Cho nên là bản thân chúng ta cũng phải hết sức thận trọng. Chúng ta cần phải gọi là từ tốn trong cái việc mà chúng ta lựa chọn bổn sư của mình. Bởi vì khi mà mình chết đi giả sử như ngay lúc này có một cái gì chẳng hạn vô thường nó đến với chúng ta ngay lúc này, thì ai vị thầy nào là cứu cánh cho mình? Cho nên chúng ta cần phải suy xét cho kỹ lưỡng để thực sự chọn được bổn sư của mình. Và thầy sẽ chia sẻ làm thế nào để chúng ta có thể nhận ra được bổn sư của mình. Trong các buổi giảng sau thì thầy sẽ chia sẻ cái cách thức mà chúng ta nhận ra được vị như thế nào gọi là bổn sư của mình. Thực ra thầy có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc này, tại vì rất là nhiều người họ đến họ than với thầy, họ bị rối, họ bị rối y chang như chúng ta vậy đó. Tức là họ nói rằng là thầy ơi, thực sự thì khi mà con nghĩ về những cái vị thầy đó, những vị đạo sư đó, ai cũng tuyệt vời đó, ai con cũng muốn nhận làm bổn sư hết đó, ai cũng từ bi, ai cũng uyên bác, ai cũng kiệt xuất hết, con không có thể nào lựa chọn được. Thì thầy sẽ chia sẻ với chúng ta để mình có những cái cơ sở nhất định mình nhận biết được về bổn sư của mình. Bởi vì đạo sư là vô cùng quan trọng. Chúng ta cần phải hiểu là đạo sư là hóa thân của chư Phật quá khứ, là đại diện cho chư Phật ở hiện tại và là cội nguồn của chư Phật ở vị lai. Thầy nhắc lại, đạo sư là hiện thân của chư Phật quá khứ, là đại diện cho chư Phật hiện tại và là cội nguồn của chư Phật vị lai. Cho nên là khi mà mình đã hiểu rõ ràng rồi về điểm này rồi thì mình mới có thể xác quyết được là Đức Trì Kim Cang với bản tánh là bổn sư của mình là như thế nào. Thì đó là điểm về đạo sư. Thì kế đó khi mà chúng ta đã
tìm được bổn sư rồi, đã nhận biết được bổn sư rồi, đã theo học rồi, đã lắng nghe giáo lý rồi. Khi mà chúng ta theo học với sư phụ thì cái điểm mà chúng ta duy nhất mà chúng ta mong muốn là chúng ta thành đạo, chúng ta thành Phật. Như vậy thì cái điều đầu tiên mà mình cần phải thông suốt đó là gì? Đó là mình có hạt giống Phật. Nếu như chúng ta không hạt giống thì làm sao mà chúng ta có cây được? Bây giờ mình nói mình trồng cái gì trồng không quan trọng, phải có cái hạt giống của cái loài đó trước đã. Cái hạt giống này ở nơi chúng ta chính là Phật tánh, hoặc là đôi khi chúng ta gọi là Như Lai Tạng, ở trong tiếng Tạng gọi là Tathagata Gapa, gọi là Như Lai Tạng, hoặc là Phật tánh, hoặc là tánh giác của mình. Mình phải nắm rõ là mình có hạt giống này hay không, hay nói cách khác là mình có cái nhân để thành Phật hay không. Tại muốn có Phật quả thì phải có Phật nhân, đúng không? Có nhân thành Phật thì mới có quả Phật được. Thì đây là điều chắc chắn là mình có. Thầy có thể khẳng định là tất cả mỗi người chúng ta ở đây đều có cái tánh Phật này, đều có Như Lai Tạng, đều có cái nhân để thành Phật hết. Cơ bản tất cả chúng ta đều là Phật rồi, nhưng mà là do cái nghiệp thức của mình nó dày đặc cho nên là mình không có nhìn ra. Những cái phiền não vọng tưởng nó bủa vây lấy cái tánh giác của mình. Mình thấy bây giờ mình là phàm phu nhưng thực chất ra nó chỉ là nghiệp thức thôi. Còn về còn về tánh giác của mình là y chang, ai cũng vậy, ai cũng là người Phật hết. Và những cái này nó chỉ là tạm thời thôi, nó không phải là vĩnh viễn. Và bởi bản chất của chúng ta là Phật, tánh của mình là Phật, đây là điều không thể phủ nhận. Mà mình phải hiểu là mình trầm luân ở đây chẳng qua là do cái nghiệp thức nó câu dẫn mình đi mà thôi. Phiền não vọng tưởng nó câu dẫn mình đi mà thôi. Bây giờ mình muốn thanh tẩy phiền não vọng tưởng thì phải trước tiên là phải có cái thân người quý báu đã. Đây là cái điểm hết sức là căn bản. Như cái thân người quý báu này nó giống như là cái mặt đất nơi mà mình sẽ gieo trồng cái hạt giống Phật đó xuống. Và mình đã có rồi, nghĩa là mình có rồi, nghĩa là mình cần phải có thêm các thuận duyên. Nghĩa là khi mà chúng ta có một cái nhân khởi thì chúng ta phải có một cái duyên sinh, tức là những cái nhân duyên nó tụ hội thì mình mới có thể có được cái cây. Mình đã có thân người rồi, đã có Phật tánh rồi, thì đây chính là Phật tánh là cái nhân, thân người là cái mặt đất, cái cánh đồng mà mình sẽ gieo trồng cái nhân này xuống. Và mình sẽ cần phải có sư phụ, mình cần phải nương tựa sư phụ như là một loại thắng duyên, thì cần thêm rất là nhiều loại nhân duyên nữa. Và một trong những số đó là pháp môn tu tập hay là phương tiện để thành Phật. Như vậy chúng ta đã có hạt giống rồi, chúng ta có mặt đất rồi, chúng ta có những cái điều kiện xung quanh đầy đủ thì xem như là đã thành công một nửa. Vậy bây giờ chỉ cần xem là mình tiếp nhận như thế nào mà thôi. Thì căn bản chúng ta sẽ tiếp nhận thông qua 3 loại tuệ. Thứ nhất là văn tuệ, thứ hai là tư tuệ, và thứ ba là tu tuệ. Văn tuệ có nghĩa là mình nghe pháp như thế nào. So these are the very important. Keep in your heart and keep your mind. As I said, first thing is that we all having the Buddha nature, which is called the seed to reach the enlightenment, to become the Buddhahood, to free from the suffering, that we all have the Tathagata Garva, Buddha nature is the very important seed of the enlightenment. Second thing is the base or the foundation, the foundation is the very important to found precious human life that we also have. Third one is the condition. That condition is your Dharma teacher and your Dharma guide, your teacher or your Lama. That's third one, very important. The fourth one is his teaching, he or her teaching is because the method. Method is the very, very important. So these four, first keep in your heart very clear, do I have or not? Do we all having this now already, or still we are looking for something? So Buddha nature, precious human life is very clear. The second two, you need to just think about if you have or not. Actually, I think we all having that too. Then we are able to listen the sublime, profound of the Dharma. It is now ready to hear. For the hearing the Dharma, the first thing is called that we become now the container of the profound Supreme Buddha Dharma teaching. In order to become the good container means the listener, who means the container means the who good student, good practitioner. So container of the sublime, the Supreme Dharma, of the Buddha Dharma, in order to receive
that first thing, it's called there is three faults or three defects of the container. So we should not be like that. So we should be free from that, or we should be beyond or overcome that. So the first one is called the container, which is the upside down, that you can stay in the Dharma teaching, you can be participating, but your ear and your thoughts, your intention is gone. It's not here. You are thinking already, what should I cook? What should I talk to other people? Where should I go? And your mind, your body is here, but your mind is not here. That way, you don't hear everything very clear. So it's like the container is upside down. So this is the one of the defect of the container, or faults of the container, it's called. So during the teaching time, we should try very carefully to listen it. Even the teaching is very clear or not, it is very precisely or not, just try our best. Especially that somebody speaks not your native language, that makes actually for you to give more attention to hear, to listening what he or she is trying to say, and that makes you more concentrate on it. So that's why it's very important. Otherwise, it causes the defect or faults of the container. No matter how long you stay there, in Tibet we call it on rock. If you rock put into the water in the lake, the rock never become white, never become moisture. It's always dry because it's not possible to melt or to become wet. So it's like that. No matter some people stay monastery or Dharma center, listening everyday teaching, but never change, never understand. That means they don't really hear it. They just to go there, pretend, or just for fun, but not really hearing, not really concentrate on it. So that caused the container, which is upside down. So it's fall. It is the defect of the container. We should carefully listen. So Buddha said, we listen like deers, animals. When somebody make music, when they play the music guitar, some animals, they love it. They want to listen there carefully. Like, in India, snakes, when they play the trumpet, the snakes coming there, listen so carefully, happily. So it's here, you should be actually happily, carefully, that you to hear Dharma, every word, everything what the Lama say, trying to hear is very, very important. So that is the first, the fault of the container in the Dharma to become the good container, or we should avoid that thinking, momentum, thinking other things, planning other things, and mind going out. Should mind become into the Dharma teaching, focus on that is very, very important. The first one. Như vậy là chúng ta thấy rằng là tất cả chúng ta đều có Phật tánh, tất cả chúng ta đều có hạt giống, chúng ta đều có cái nhân để mà thành Phật, và đây là cái nhân gọi là cái nhân chứng đạo cho mình, và cái nhân để mà mình thoát khổ, đây là cái hạt giống của đạo quả. Kế đến là mình đã có được cái mặt đất nơi mà mình có thể gieo được cái hạt giống đó xuống rồi, đây chính là cái thân người của mình. Và kế đó nữa, đó chính là cái điều kiện để phát triển cái hạt giống này, để gọi là chăm sóc nuôi dưỡng cái hạt giống này, đó chính là sư phụ. Và từ sư phụ thì chúng ta sẽ có giáo lý. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có Phật tánh, thân người, sư phụ, giáo lý. Đây chính là 4 cái trọng điểm mà nếu như chúng ta hội tụ đầy đủ và chúng ta biết cách chăm sóc và nuôi dưỡng, trưởng dưỡng nó, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành Phật, chúng ta sẽ thành đạo. Như vậy đây là 4 cái trọng điểm này mình có hay là chưa? Mình có cần thêm cái gì thì hay không? Mình có khiếm khuyết cái gì hay không? Ví dụ như là bây giờ ở đây chúng ta thấy ngay 2 điểm đầu tiên thôi. Đó là cái nhân, đó là Phật tánh là mình có rồi. Cái mặt đất nơi mình gieo trồng là thân người mình cũng có rồi.
Như vậy phải xem là mình đã có sư phụ hay chưa, mình đã nhận được giáo lý chân truyền hay chưa, có phải là chánh pháp hay là không, vân vân. Nếu như mà đã có tất cả những điều đó rồi thì mình cần phải để tâm đến cái việc là mình lắng nghe như thế nào. Thì ở đây nó sẽ liên hệ đến cái tuệ đầu tiên trong 3 loại tuệ, đó chính là văn tuệ. Văn, chữ văn trong văn học, chữ tuệ trong trí tuệ, văn tuệ. Thì văn tuệ là như thế nào? Chúng ta cần phải để tâm tính cái điều này, tại vì để mà chúng ta có thể trở thành được cái vật chứa, có thể gọi là vật chứa linh thánh của chánh pháp, mà gọi là thậm thâm vi diệu pháp nữa, thì chúng ta phải chứng minh rằng là mình xứng đáng để thọ nhận những chánh pháp này. Mà để chứng minh là chúng ta thọ nhận được chánh pháp này thì chúng ta cần phải tránh xa 3 điều không phù hợp. Chúng ta gọi là 3 điều không phù hợp, hoặc là chúng ta gọi là 3 lỗi lầm của vật chứa. Nhưng mà nếu mà gọi là 3 lỗi lầm của vật chứa nghe nó không phù hợp lắm. Chúng ta gọi là 3 điểm không phù hợp của vật chứa. Thứ nhất là như vật chứa úp ngược, tức là chúng ta lấy một cái vật chứa chúng ta úp ngược xuống, thì nó sẽ giống như là việc là mình nghe pháp. Chúng ta nghe pháp rồi nhưng mà chúng ta không có giữ lại gì hết. Chúng ta ngồi trong pháp hội nhưng mà chúng ta cái kiểu mà tâm tư thì bay nhảy lo ra, nghĩ là hôm nay ăn gì, về nhà lát hồi gọi điện cho ai ra tám cái này cái kia vân vân. Rồi từ đó chúng ta nghe pháp thì chúng ta nghe tiếng được tiếng mất. Thì đây là cái điểm không phù hợp thứ nhất. Và do đó trong cái buổi giảng, khi mà mình tham dự pháp hội hay là ở trong một cái buổi giảng nào đó, chúng ta hãy chuyên tâm lắng nghe và cố gắng nghe cho nó tường tận. Có thể rằng là do cái rào cản về ngôn ngữ cho nên là khiến cho mình hơi cảm thấy nó căng thẳng, nhưng mà chính vì như vậy thì mình lại phải càng phải chú tâm. Bởi vì nếu như không á, thì mình sẽ giống như là cái vật chứa úp ngược. Và có một cái câu ngạn ngữ bên Tây Tạng, tức là đá ở trong nước thì vẫn là đá, cho dù đá có xói mòn thì cũng không có nghĩa là đá sẽ đã biến thành nước. Thì điều này tỷ dụ cho một người ngồi trong đạo tràng nhưng mà cái tâm thì lại nằm ngoài đạo tràng. Nó giống như là một cái vật chứa úp ngược vậy. Cho nên đây là một cái điểm chúng ta phải cẩn trọng. Và Đức Phật đã từng ví von rằng là chúng ta cần phải nghe pháp giống như là loài vật khi mà nghe âm thanh du dương từ một cái nhạc cụ nào đó, giống như là có một người nghệ nhân gãy một cái tiếng đàn, và những cái loài muôn thú khi nó nghe cái âm thanh du dương nó cảm thấy rất là lôi cuốn và nó đứng tĩnh, đứng yên đó nó nghe. Hay là như bên Ấn Độ chúng ta hay thấy con rắn khi mà nó nghe tiếng nhạc là bắt đầu nó cất cái đầu nó lên và nó nhìn nó nghe đó cái nhạc cụ rất là chú tâm. Thì chúng ta cũng cố gắng như vậy, chúng ta cố gắng nghe từng lời giảng, và chúng ta đừng bao giờ giống như là một cái vật chứa úp ngược, có nghĩa là thân ở trong đạo tràng nhưng tâm lại ở ngoài đạo tràng, mà tâm chúng ta cũng phải ở trong đạo tràng và chuyên chú nơi bài giảng. The second one is many people you can hear during the teaching time, listen carefully and also hearing very well, but after that is gone. So it means that you not practice continuously, and you do not investigate, and you do not keep that in your head, and you really actually not utilize it. So it's hearing and then it's gone. Many of them like that. We used to say, I listened, but I have no idea what was that, right? So many teaching people used to hear many teaching, many from Lama, many teaching different teachings, but they never learned actually, and they never practiced it. So it's somehow like the many our students nowadays, they used to go to many different centers that take the part of the teaching everywhere, but when you really ask them, they do not know. There's no idea how to purify the negative karma, how to accumulate positive karma, what should we practice, and all these kind of systems, there's no idea, and that caused the container which has the hole, leaking out everything. You know, if you have the hole, no matter if you put water and coffee and tea, it will leak out. So it's called also defect or false, that container which has the hole. It's like that you're hearing the right ear and going out from the left side ear. After that, actually nothing left in your head. That will be not very good. So that's why we should have the first to hear. After the hearing, second wisdom is to investigate. Third wisdom is the meditate. So we should use all three wisdoms within that practice, with the Dharma teaching: hearing wisdom, investigation wisdom, and meditating the wisdom. Three wisdom it's called. That very, very important. Otherwise, it's become
the defect, the container, which means which has the hole, so which all the leaking out. No matter how many you hear, you never become scholar, you never become good practitioner, you never become the good learned. So it happens often. It happens all the time. That's why we say Milarepa. That's why Milarepa said to the Marpa, "I will practice what you teach, and then you give me teaching, and then I will come to you, and then you give me teaching." He did like that. Really, what he received, he practiced until the attainment result show up. Till there he practiced. Then he said, "Now Lama, second one. Now Lama, third one." How he did. Like this way would be the very beautiful. Otherwise, it just sometimes wasting our time. Understand me? Of course, maybe you get some blessing, some little idea, but not that much. So that way, the second is the container which has the hole, leaking out all the things what you put inside cannot contain. Và kế đến là có rất là nhiều người họ đã rất là tập trung nghe pháp, họ đã chú tâm nghe pháp một cách hết thức rất là thận trọng, nhưng mà rồi sau đó họ quên hết, họ quên sạch. Nghĩa là khi mà mình nghe pháp nhưng mà mình không có chịu về mình quán chiếu lại, mình suy nghiệm lại, mình coi như là tư duy về những cái gì mà mình đã được nghe để mà mình giữ lại được trong tâm của mình, thì chúng rồi cũng sẽ bay mất mà thôi. Thì một trong những cái dấu hiệu đó là khi mà nghe xong rồi mãi bẵng một thời gian sau khi mà hỏi lại thì không có hiểu một cái gì hết. Rất là nhiều giáo lý khi mà chúng ta nghe xong rồi mình để đó, mình không có chịu tu. Và ngày nay là thường chúng ta thấy là có cái hiện trạng là có rất là nhiều người họ có thói quen là họ đi khắp nơi, giống như là đạo tràng nào cũng thấy, pháp hội nào cũng thấy, giáo lý nào cũng nhận. Nhưng mà một thời gian sau khi mà mình hỏi họ đó, tức là họ đã học được gì trong suốt thời gian qua, thậm chí mình hỏi những cái rất là cơ bản thôi, đây là thiện nghiệp là gì, tịnh hóa ác nghiệp ra sao, thì họ không có nhớ một cái gì hết. Họ giống như y chang một người mới vậy. Thì những người như vậy họ giống như là vật chứa bị thủng đáy, tức là chứa đựng rồi nhưng mà không có giữ lại gì được. Nó giống như cái ly của chúng ta khi mà nó bị thủng đáy hoặc là nó có những cái chỗ thủng nứt ra, thì cái nước ở trong nó sẽ không thể nào giữ lại được. Tức là vào tay phải là ra tay trái. Câu này là ngày xưa là chúng ta đi học chúng ta hay nghe câu lắm, là chữ đi vô tay phải xong rồi chạy ra tay trái luôn, không còn giữ lại được cái gì. Cho nên khi mà chúng ta nghe xong chúng ta phải nghĩ đến tức là mình đã có văn tuệ rồi thì mình phải nhớ đến tư tuệ và tu tuệ. Tư trong tư duy và tu trong tu hành. Tư tuệ và tu tuệ. Văn đã xong rồi thì phải tư và tu. Nếu không thì chúng ta sẽ chẳng nhớ gì. Tức là mình nghe xong rồi mình phải tư duy quán chiếu và sau đó đưa vào trong cái công phu tu tập của mình. Còn nếu không thì nó sẽ giống như là vật chứa bị thủng đáy, không có giữ lại được gì hết. Mình nghe bao nhiêu rồi, suốt bao nhiêu năm mình nghe pháp rồi mà mình không nhớ một cái gì, mình chẳng có nắm được một cái gì, nó tiêu tán đâu hết. Thì chúng ta phải học theo cái tấm gương sáng của Đức Milarepa. Khi mà học với sư phụ Mapa của mình, Đức Milarepa nói rằng là con đã học đến đây rồi, xin sư phụ cho con thời gian, xin thầy cho con thời gian để con tu cái đã. Con tu khi có sở chứng, con sẽ đến con trình pháp và con sẽ học thêm. Có nghĩa là Đức Milarepa ngài không có vội, ngài cảm thấy ngài học tới đây, ngài muốn có cái thời gian để mà ngài tư duy quán chiếu và tu tập. Chỉ đến khi nào mà ngài thực chứng được những gì mà ngài đang học thì ngài mới đến ngài học tiếp. Cái gương sáng của Đức Milarepa như vậy rất là rõ ràng. Học đến đâu là tu ngay đến đó, chứ không có chờ đợi và cũng không có chờ coi như là gom hết rồi mới tu một lần. Ngài không có như vậy. Bởi vì nếu không như thế thì chúng ta rất là dễ phí phạm thời gian cho mình. Chúng ta đến gặp một vị thầy, chúng ta thọ nhận ân phước, nhưng rồi sau cái ân phước đó chúng ta chẳng còn động lại đến bất cứ một điều gì nữa. So then the last one, it's very, very important. It depends on the motivation. It's called the container which has the inside poison. If the container is not clean, inside there's poison, no matter if you put nectar, if you put milk, if you put alcohol, whatever, water, it's contaminated. So that's why it's the contaminated, the container makes everything, whatever you put, it's become bad. Understand? So here, Sam, if the motivation is not good, listening to come to the teaching, to want to become
like name and fame. The person, I want to become famous. I want to become like, with your ego and pride and so on. So through that, if you want to take over job from the Lama, I don't know, whatever, there's many different motivations. We don't know. So people have that. So this kind of bad motivation, especially no respect to the Dharma, no respect to the Lama, no respect to the lineage. It's just that you want to receive, that you want to use it. The teaching is to want to use for other things, for future, not to benefit other sentient beings, rather selves, benefit. So selves, to become famous, to become and reach whatever, and then it's caused the wrong motivation. Through that, if you listen the teaching that Dharma does not become Dharma through your motivation, will not get enlightenment, rather will fall to the samsara. So that even go to the lower realms. So Gambopa said, Dharma, you should do as Dharma. If you do not do as like Dharma, to do something else, then it will lead you the lower realms. So that's why it's very important. Third one is that having the right motivation, and not to become famous, not become the spearing something superior, not become like, in the worldly activities, rather than to achieve Buddhahood and to become the enlightenment. So we call, more you hear, that more you become the humbleness. That is the sign of the good hearer, good listener, Dharma. How we can say if he or she is good listener from Dharma or not? More you hear, and more you become the humbleness, more you become contentment, more you become more like, good boy and good girl. That means you heard from Dharma. So when more you hear, you become more pride, you become more ego, your ego grows, your pride grows. You didn't hear it carefully, you didn't hear it the right way. So that is called the container, which has the poison inside. So everything transform into the poisonous. So it does not help you. So these three, we should know: the container which is the upside down, container which has the hole, and the container which has the poison in it. These three we should not be. We should not be that. We should avoid that. Then next Monday we can go to the Fivefold Mahamudra first part. It's very beautiful teaching. So the basis, the foundation, is very important. Why I'm explaining here. Again, next Monday, maybe next other Monday, we need to go to short with the 5 path of the general Buddhist and the 4 noble truth general Buddhist. Then you can test the Fivefold Mahamudra. Really, then it has test. Then it has the value. Then you will see the quality. Otherwise, if you go just direct, and that does not really get it into the Fivefold Mahamudra, because you don't have the background basic information. So now you have something got it, and that will give you much more support to understand of the 5 profound Mahamudra teachings. So now after this teaching, we will stop here and today, and we do just short Buddha Amitabha mantra, because today is the new moon. The new moon is the Buddha Amitabha's day, and it's a very special day. In the world, there are so many things happening now. There is a war, there is the stuffness, like hungry, there is natural disasters. So we should pray sometimes also. So today we will pray short Buddha Amitabha mantra together after this translation, okay?
Và sau cùng đó chính là vật chứa có chất độc. Nếu như mà vật chứa mà có chứa chất độc, các cái chất cặn bã, các cái chất gọi là bùn nhơ trong đó, thì cho dù chúng ta có bỏ vào nước sạch, chẳng hạn như là cam lồ, thì cam lồ cũng sẽ bị nhiễm bẩn, cam lồ rồi cũng sẽ biến thành chất độc. Và tương tự như vậy, nếu như mà cái động cơ tu tập của mình, ở đây thì sẽ nói về cái động cơ tu tập của mình. Nếu như cái động cơ tu học của chúng ta mà là một cái động cơ không đúng đắn, chẳng hạn như là mình tìm đến với đạo Phật bởi vì mình muốn nổi tiếng, mình muốn người ta phải nể mình, người ta phải sợ mình, người ta phải vái lạy mình, người ta phải kiêng dè mình, vân vân. Tức là chúng ta học Phật nhưng mà tất cả rồi nó quay về nó phục vụ cho cái bản ngã của mình. Thì thậm chí có nhiều người họ còn đạt tới cái cảnh giới là họ nói, họ đưa ra những cái lời cợt nhã về chính sư phụ của mình. Thì đây là một cái loại động cơ tu tập không hề đúng đắn. Nếu như mà mình đến mình học với sư phụ của mình, đến học với dòng của mình, mà mình không hề tôn kính sư phụ, mình không hề tôn kính dòng tu của mình, thì cho dù mình có học bao nhiêu đi chăng nữa, mình cũng chẳng thể nào lợi lạc cho chính bản thân mình. Có nghĩa là về cái phần mà tự độ chúng ta đã không làm được, thì huống chi là cái việc mà độ tha, tức là đem lại lợi lạc cho hữu tình chúng sinh, thì chuyện đó là chuyện hoàn toàn xa vời. Lúc đó thì cho dù mình học chánh pháp, nhưng mà bởi vì tâm của mình nó chất chứa tà niệm, cho nên nó sẽ biến thành tà pháp. Và kết quả cái chắc cho chúng ta đó chính là đọa lạc trong ba cõi thấp, đi vào trong ác đạo, chứ không thể nào là Phật quả, không thể nào là thánh đạo được. Đức Gampopa ngài đã từng nói rằng là nếu như chúng ta học pháp mà tâm mang tà niệm, thì chánh pháp rồi thì sẽ cũng trở thành tà pháp, và rồi sẽ chỉ khiến cho mình đọa lạc thêm mà thôi, sẽ không đem lại bất cứ một cái lợi lạc thiết thực nào cho mình. Cho nên là khi mà chúng ta học Phật, chúng ta phải ý thức được, tôi tu học Phật pháp đây, tôi học Phật, tôi tu Phật đây, không phải để tôi nổi tiếng, không phải là để cho người ta nể sợ tôi, hoặc là phải vái lạy tôi, hoặc là phải kiêng dè tôi, mà là để tôi hoàn thành cái công hạnh tự độ và độ tha. Có nghĩa là tự độ là tự độ cho mình, và độ tha là cứu giúp cho hữu tình chúng sinh khác. Người mà thực sự biết tu tập á, thì họ sẽ có cái thái độ rất là khiêm nhường, và họ sẽ có một cái đời sống giản dị, họ sẽ không có màu mè, họ sẽ không có thể hiện ta đây, và họ không muốn lên mặt với ai cả. Căn bản là họ luôn luôn họ ý thức được là mình vẫn đang trên đường tu, họ không có muốn gọi là uh, nổi tiếng, hay là họ không có muốn phục vụ cái gì cho chính mình cả. Họ ý thức được tu tập như thế nào mới là đúng chánh pháp. Cho nên nếu như mà cái động cơ tu tập của chúng ta chưa đúng, thì lúc đó chúng ta sẽ giống như là một vật chứa có độc. Mà đã có độc rồi thì cho dù chúng ta có bỏ cam lồ vào thì cũng sẽ biến thành độc thôi. Cho dù chúng ta có bỏ nước sạch thuần khiết bao nhiêu đi chăng nữa, chân cất bao nhiêu đi chăng nữa, rồi cũng sẽ là nước bẩn mà thôi. Vậy ở đây có ba cái điều không phù hợp của vật chứa mà chúng ta hãy cố gắng nhớ, để mà chúng ta tránh xa ra, đừng bao giờ biến mình thành một cái vật chứa giống như vậy. Thứ nhất là cái vật chứa úp ngược, thứ hai là vật chứa thủng đáy, và thứ ba là vật chứa có độc. Chỉ cần dính mắc vào một trong ba điều này thì chúng ta không còn có thể nào mà tu tập Phật pháp chân chính nữa. Cho nên là tuần tới thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào ngũ phần đại ấn, nhưng mà rồi chắc chắn là chúng ta sẽ phải học những cái bài cơ bản đầu tiên, chẳng hạn như là về tứ thánh đế chẳng hạn. Bởi vì mình có cái căn bản rồi thì mình mới có thể đi sâu vào ngũ phần đại ấn, mình mới thực sự có thể nếm được cái cam lồ vị của ngũ phần đại ấn mà chư tổ đã cất công truyền lại cho đến ngày hôm nay, mới thực sự có thể nếm được cái lợi lạc đó. Và chúng ta sẽ dừng lại ở đây ngày hôm nay. Thì trước khi mà chúng ta dừng, chúng ta sẽ đọc cái bài khấn nguyện đến Đức Phật A Di Đà. Bởi vì hôm nay là ngày mùng 1 thì chúng ta sẽ đọc bài khấn nguyện đến Đức Phật A Di Đà, và chúng ta sẽ cùng nhau tụng cái câu tâm chú của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì thế giới ngày nay chúng ta đang thấy đối diện với dịch bệnh, chiến tranh, đói kém, mất mùa, tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh chúng ta với một cái cường độ rất là khủng khiếp. Cho nên chúng ta hãy quay về nương tựa Đức Phật A Di Đà và cầu nguyện Đức Phật A Di Đà sẽ gia hộ cho thế giới này của chúng ta có được những cái chuyển biến tốt đẹp hơn. So the Chinese students or here the participators, some of them asked last time to give the transmission of the Milarepa's short sadhana, but today I didn't bring the text here, and so we will do next Monday the Milarepa's practice text to the transmission long. I will give the next Monday, so everybody know that. We just talked last time, we want to do today, but I didn't bring the text here, so I'm going to do that next Monday. Now we're going to read here this short Sukhavati prayer, Amitabha's Pure Land. After that, we do just short Buddha Amitabha mantra together. Everybody take very good motivation to feel everything in world happening in your heart. That Buddha Amitabha is called the limitless light, that his light
will eliminate all this darkness, all these problems, that we all become peaceful, free, and happy world. Thì ở đây trước khi chúng ta đọc thì thầy có một cái thầy chia sẻ là có một số đệ tử của thầy thì có một số học trò thì có thỉnh cầu thầy sẽ khẩu truyền nghi quỹ tu trì Đức Milarepa ngắn, nhưng mà hôm nay thì thầy không có mang ở đây, nhưng mà thứ hai tuần sau thì thầy sẽ khẩu truyền nghi quỹ tu trì Đức Milarepa ngắn này cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đọc cái lời nguyện khấn nguyện đến Đức Phật A Di Đà. Thì khi mà chúng ta đọc, đương nhiên là động cơ của mình phải là động cơ chân chính, mình phải hướng tâm về hữu tình chúng sinh đang thống khổ, phải thực sự cảm nhận được cái nỗi thống khổ của tình chúng sinh, và chúng ta cầu nguyện đến Đức Phật. Bởi vì A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng quang Phật, Đức Phật có vô lượng quang ánh sáng, thì nguyện Đức Phật sẽ đem vô lượng ánh sáng xua tan tâm tối, đem lại ánh sáng hỷ lạc và an bình cho hữu tình chúng sinh, cho thế giới này. So everybody look on the screen and we have the text here, so we will chant together. Bắt đầu ạ. Emma ho ngodara zangye nawa daye da ye zo jo do je chenpo da yong de zanba de jen do na la sangye jang zan bang me kor ye kor de ye ngodara ba de me ba ye dewa chen che jave shingan de da shen de de ze bon jerma da ke wa shin je ba ma jo ba ru de ru je ne na se ja dong shon de ge da ge mo la da ba yi cho ju sang ye chang san dam je ye Ging men robara jingye labdo zo. Teya da benzen deya awan boda naya zo. Oho ame dewa re, omo ame dewa re. Omo ame dewa re, omo ame dewa re. Om Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Om 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 Ame Dewa Re
Ame Devashe, Ame Devashe. Oma Ame Devashe, Oma Ame Devashe. Ame Devashe, Ame Devashe. Oma Ame Devashe, Oma Ame Devashe. Ame Devashe, 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 Ame Devashe. Yewan diye nyote da wapa menkon tojone drowa chikyama lemba diye sala gobara jo chan jo sen jo rembo Ma ge bana ge gyoro ji ge wa nyamba me ba ya kone gode Warang Show. Thank you very much. That was today now. So we end up here and we will see next Monday, the next teaching.
Thank you so much, Drupon. Thank you, all interpreters. We have a quick announcement. Next week, we have on Monday, we have a Fivefold Mahamudra, and somebody that we attend the Milarepa empowerment. We will have oral transmission, short and the long sadhana, and then we will send out to the people who attend empowerment before so they can practice. And on Thursday, June 9, we will have Vajrahi, fire puja, and soap offering. So if you receive the Vajrahi empowerment, please join us. Thank you and see you next week. Okay, thank you. All the best. Bye-bye. Let me end the interpretation room now. ทำซกกับบูชาไฟนะครับตังคลามา Okay, thank you. Okay, thank you, Lama. Thank you, everybody. Take care. Good. See you next Monday. OK， 谢谢大家，大家早安、晚安，谢谢。ขอบคุณครับทุกท่านขอบคุณครับ Bye. 好本。Spasiba. Yeah. Xin Christine loan báo bằng tiếng Việt. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye. I will end up. Всем спасибо, что сегодня подключились к нашей Những bạn nào mà những đạo hữu nào đã nhận quán cảnh нашему YouTube стриму. Milarepa trong tuần trước đó thì ban tổ chức có thỉnh cầu Drupon để ban truyền khẩu truyền nghi quỹ ngắn và dài, thì tuần sau sẽ có ban cái đó, rồi những ai mà tham dự quán đảnh mà không có ở trong lớp này thì sẽ được ban tổ chức gửi ra cái đoạn khẩu truyền đó để các bạn có thể thực hành. Tuần sau chúng ta sẽ học lại lớp này, và thứ năm sẽ có buổi lễ hỏa tịnh của Đức Kim Cang Hội Mẫu, thì mời các bạn tham dự. So I end the meeting right now. Thank you so much. Bye bye.